still get 하나. 맨날일까요? 예. 어떨까요? 네네, 그러시면 좋을 것 같아요. 예. 앉아 계셨다가 네, 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 이제 곧 세션 1 발표 이어가도록 하겠습니다. 로비에 계신 모든 참가자 여러분, 행사장 안쪽으로 입장해서 착석을 부탁드리겠습니다. 아울러 원활한 행사의 진행을 위해서 소지하고 계신 휴대전화의 상태 다시 한번 확인을 부탁드립니다. 무음이나 매너 모드로 전환이 되어 있는지 점검 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 이제 곧 오후 세션 시작하도록 하겠습니다. 고맙습니다.
네, 다시 한번 안내 말씀드리겠습니다. 이제 곧 2022 아시아해양교육자연합 연차대회 오후 세션 시작하도록 하겠습니다. 모든 참가자 여러분들 자리에 착석을 부탁드리겠습니다. 아울러 소지하고 계신 휴대전화 상태를 다시 한번 점검을 부탁드리겠습니다. 자, 오후 세션 이제 곧 시작하도록 하겠습니다. 자리 정돈을 부탁드립니다. 고맙습니다. 네, 약속드린 시간이 되었습니다. 오후 세션 시작해 보겠습니다. 자, 다들 점심은 맛있게 드셨나요? 이어지는 세션 1은 Maritime Education in Formal Setting이라는 주제로 세션 1에 국립해양생물자원관 경영지원실 김종문 실장님께서 좌장을 맡아 세션을 이끌어 주시겠습니다. 여러분 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Good afternoon and welcome to this session 1. My name is Jong-Moon Kim. I am very delighted to have the opportunity to moderate this session 1 regarding marine education in formal setting like schools and curriculum setting cases. In this session we have very distinguished 13 speakers. So we very look forward to their presentation and lively questions and comments on them. Now, let me briefly go over the ground rule of this session. First, each speaker will be given 12 minutes, not 20, 12 minutes for their presentation. And after that, we'll go open the question and comment session. Because we have a very limited time, I'll be a strict timekeeper. There's a monitor in front of you in the front. So please keep your time on. When each speaker spent their allotted time, I will give a sign. So now, without further delay, I would like to invite our first speaker, Jin Seung-jun from the Ministry of Oceans and Fisheries. Jin Seung-jun 해양수산부 사무관님을 모시도록 하겠습니다. 첫 번째 세션으로요. 여러분 프로그램북에는 김용태 과장님으로 되어 있습니다만 국회 출장으로 인해서 진승준 사무관님께서 대신 Policies for Marine Education and Marine Culture라는 주제로 발표해 주시겠습니다. 부탁드립니다. 네, 안녕하십니까. 해양수산부 해양정책과의 진승준 사무관이라고 합니다. 네, 저는 해양수산부 해양정책과에서 해양교육, 해양문화 사업을 담당하고 있고요. 이제 해양교육문화 사업 담당한 지 한 2달 정도 지나서 이제 오늘 해양교육 및 해양문화 정책 추진 방향에 대해서 발표드리도록 하겠습니다. 오늘 최근 몇 년간 해양교육문화 부분에서 정책 중에서 가장 큰 흐름이라고 할 수 있는 해양교육 및 해양문화의 활성화에 관한 법률, 한국이 해양교육과 문화에 특화되어 있는 법률을 소개해드리고, 그리고 그 법에 따라서 수립한 제1차 해양교육 및 해양문화 활성화 기본계획에 대해 발표하도록 하겠습니다. 발표 순서는 해당 목차의 해양교육문화법, 해양교육 및 문화 부문 정책 환경, 해양교육문화 기본계획의 비전과 목표, 주요 추진과제 순입니다. 우선 첫 번째로 해양교육문화법에 대해서 말씀드리겠습니다. 법 제정 경위입니다. 최근에는 해양 영토 분쟁과 육상 자원 고갈로 해양의 중요성이 대두되고 있으며 우리나라도 국민 경제 발달과 더불어서 해양 교육 문화에 대한 수요도 높아지고 있습니다. 또한 국내외적으로도 해양 교육 문화 정책이 기틀 마련이 필요한 환경이 조성되었습니다.
해양교육문화법 이전에는 해양수산부문이 종합적인 법령인 해양수산발전기본법이라는 그 통합된 법 안에 일부 법적 근거를 두고 이제 관련 정책을 추진해 왔습니다. 기본법의 경우 이제 법적인 위상은 높지만 그만큼 선언적인 의미를 가지는 데 그쳐서 개별적이고 구체적이고 체계화된 그런 정책 수립하기엔 어려움이 있었습니다. 특히 전담 부서 그리고 전문적인 기관이 부재로 해양교육과 문화는 중요성에 비해서 이제 정책 추진 동력이 상대적으로 좀 미진하다라는 비판을 받아왔습니다. 한편 미국이나 일본, 중국 등지에서는 해양의 중요성에 주목하고 국민적 공감대를 형성해서 국가 차원에서 해양 교육을 실시해 온 바가 있습니다. 이에 해양수산부는 지금으로부터 4년 전, 계획 수립 3년 전부터 해양 교육 확산을 위해서 제도 및 인프라 개선, 콘텐츠 확산 등을 위한 그 법 수립을 준비해 왔습니다. 2020년 2월 해양 교육 및 해양 문화 활성화에 관한 법률을 제정하고 1년의 유예 기간을 거쳐 지난해 2월부터 해당 법을 시행하게 되었습니다. 해양교육문화법은 제1장 총칙을 포함하여 제2장 해양교육, 제3장 해양문화 등 모두 5개 장 29개의 조문으로 구성되어 있습니다. 주요 조문만 간략히 설명드리도록 하겠습니다. 법상의 이제 해양교육은 해양수산발전법의 기본 이념과 해양수산자원, 해양과학기술 및 해양수산업을 내용으로 학교 및 사회에서 행해지는 교육으로 정의됩니다. 이 법의 목적은 해양에 대한 국민의 인식 개선 및 인재 양성에 기여하고 해양 문화 창달, 국가 해양 역량 강화와 사회 발전, 그리고 최종적으로는 이를 통해 국민의 삶의 질 향상에 이바지하는 것을 목적으로 합니다. 법 제1조가 법령, 기본계획, 모든 정부 정책의 주요한 목표를 담고 있다고 볼 수 있습니다. 법 제4조에서는 중앙정부와 지방자치단체에 해양교육문화 활성화를 위한 정책을 수립하도록 하고 재정으로 지원할 수 있는 근거를 두고 있습니다. 제6조에서는 해양교육 및 해양문화 활성화에 관한 기본 목표 및 방향 등 기본 계획을 수립 시행하도록 하고 있습니다. 아울러 제8조에는 해양교육을 활성화를 위한 중심기관인 해양교육센터의 설치 또는 지정 근거를 두고 시도별 해양교육 지원을 협의하기 위한 내용들을 담고 있습니다. 제12조부터 제14조까지는 사회해양교육 실시 및 해양교육 전문인력 양성을 위한 교육기관의 지정 근거를 마련하였습니다. 네, 다음으로 정책 환경에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 법 제6조에 따라서 해양수산부는 해양교육문화심의위원회의 심의를 거쳐서 지난해 7월 29일 해양수산부가 5년 동안 해나갈 해양교육 활성화 기본계획을 수립하였습니다. 기본계획 대책 수립을 위해 분석한 정책 환경입니다. 우선 정책적으로 국내의 해양교육 관련 시설은 약 131개소, 교원 비율은 수치상 나타났듯이 매우 낮게 분포하고 있습니다. 지난 2015년 교육과정상 해양은 환경 등 일부 영역만 다루어지고 있고 제도적인 장치도 다소 미흡한 실정입니다. 이제 주요 선진국의 경우를 보면 교육 전문기관 설립 및 교육 의무화 등 해양교육 확대 추세가 나타나고 있습니다. 이러한 정책 환경을 토대로 해양수산부는 해양교육 진흥을 위해서 해양교육 문화 활성화 기본계획을 수립하였습니다. 제1차 기본계획의 비전은 더 누리는 바다, 더 행복한 국민이라는 비전 아래 해양교육 문화에 대한 대국민 접근성 강화를 목표로 첫째, 해양교육 문화 콘텐츠 강화, 둘째, 해양교육 문화 산업 생태계 조성, 셋째, 해양교육 문화 제도 기반 정비라는 3대 추진 전략과 9대 중점 과제를 추진하고 있습니다. 다음 주요 추진 과제입니다. 첫째, 해양교육 문화 콘텐츠 강화입니다. 해양수산부는 먼저 학교와 사회에서의 해양교육을 확대하고 K-오션 무크와 같이 K-오션 무크와 해양교육 문화 모바일 플랫폼 구축 등 내용을 예산에 반영하여 추진 중에 있습니다. 특히 기본기획 수립 시에 가장 많은 주목을 받은 부분이 고교 학점제와 연계했던 통합해양 과목 개발인데 단계적으로 절차를 진행하여 무사히 교과서 개발될 수 있도록 노력할 것입니다. 네, 다음으로는 해양교육 문화 산업 생태계 조성입니다. 이를 위해 관련 전문 기업을 육성하고 해양문화예술 창작 활동과 지역 중심의 산업 활성화를 위한 지원을 강화할 계획입니다. 또 정부는 교육기관을 지정해서 관련 전문 인력을 양성할 계획입니다. 다음으로 제도 정비입니다.
이를 위해 해양교육문화법 시행에 따른 이행 체계를 마련하고 해양문화시설을 확충하는 한편 국내의 협력도 강화할 계획입니다. 전국 어디서나 2시간 내에 해양교육문화를 체험할 수 있도록 전국 5개 권역의 거점 해양문화시설을 구축할 계획입니다. 현재는 동해권의 울진국립해양과학관, 서해권엔 서천해양생물자원관, 남해권에는 부산해양박물관이 조성 완료되어 운영 중이며 수도권 인천해양박물관은 24년 상반기까지, 내륙권의 청주 미래해양과학관은 25년 상반기까지 조성 완료하고 개관을 진행할 예정입니다. 네, 법 제정과 기본계획 수립은 해수부에서 추진해오던 교육문화 정책에 상당한 변화를 가져오고 그 변화가 조금씩 모든 정책들이 지금 첫발을 떼지는 못했지만은 조금씩 체계적인 법령 정책과 사업이 시작되고 있습니다. 이제 기본계획이 발표하고 1년 정도의 시간이 지났는데 아직 뭐 예산이나 절차 등 문제로 수립 이후에 어려움을 겪고 있는 과제들도 다소 있는데 이제 제도적 기반을 확충했다는 것만 해도 좀 큰 의미가 있고 관련 정책이 점점 넓어질 것을 상징한다고 생각합니다. 기본계획 이행하며 이제 여기 있는 과제들을 조금씩 사업화하고 기재부와 대화하고 뭐 관계 체계를 구축해 나온 과정에서 아직 바다에 대한 중요성이나 뭐 이런 부분에 대해서 좀 관심이 미진한 부분도 사실이라 해양수산부에서는 해양교육이 제일 목표를 이제 해양적 소양을 점점 넓혀 나가고 국민 전반으로 해양적 소양이 확대되는 것으로 삼고 전 국민이 해양적 소양을 함양할 수 있도록 힘써가 있습니다. 네, 이상 발표 마치겠습니다. 감사합니다. Yeah, we know it's too much being chased by time. I'm sorry about that, but thank you for completing your presentation in time. We will open the Q&A session later. So now let me invite the second speaker, Dr. Tsuyoshi Sasaki. He is the professor in the Tokyo University of Marine Science and Technology and is the president of AMEA. Please. Thank you very much. Came from Tokyo University of Marine Science and Technology, Tsuyoshi Sasaki. I engaged with local junior high school students and elementary school, and including the university students. The students is becoming a high school teacher or junior high school teachers training course. So I'm just now engaging with the local students and the university students to promote the ocean literacy at the canal area. So we call the canal study in central Tokyo Bay area. Next, please. Okay. So here is the abstract. At the junior high school, canal study has been implemented to promote aquatic marine environmental literacy, AMEA, by Tokyo University of Marine Science and Technology, TUMSAT. AMEA is almost synonymous with ocean literacy, but to which regional characteristics such like traditional knowledge and conventional knowledge have been added. In this presentation, the engagement of canal study and discuss the significance of canal study from the viewpoint of self-determination theory, STD, and the relational values, RVs, will be introduced. Finally, direction of UNESCO ocean literacy education will be suggested. This is contents of canal study. A canal study has been held at Konan Junior High School adjacent to TUMSAT since 2010 in central Tokyo Bay area. Japan is an island nation, and although ocean and rivers are familiar environment, there are not enough educational opportunities for the people on the aquatic and marine environment. The same is true of this canal area, which is surrounded by the canal. Based on research findings, that learning activities utilize the familiar environment not only help students understand their own local environment, but also increase their scientific awareness. Canal were selected as the study subject. This is including methodology achievement of the canal study.
Characteristics of the consciousness of cognitive transformation in canal study at before study, post-study 1 and post-study 2, from the viewpoint of STD, a focus on the free writing of 90 students were analyzed. STD cites following 3 conditions that cause intrinsic motivation in humans. Connectedness, feeling of wanting to take good care of people, sense of belonging to the community, sense of sharing. And competence, efficacy, self-confidence. Autonomy is acting with interest and universal values. This is result. Sorry, small letters. So left side is table 1. It shows the perception of the canal before study. There are some descriptions that are limited to the abiotic explanation of the canal. And table 2 center is a post-study. There was evidence that they felt affirmative about the environment of the canal after discovering that there are living things in the canal. And table 3, right side, is post-study 2. The students want a positive improvement in the canal environment. Okay. So characteristics of the consciousness of the cognitive transformation from the viewpoint of the SDT. The students who increase their connection to a positive perception of the local environment, which lead to regional preferences of local environment that developed into regional attachment. Regional preferences is the feeling of being happy to live in this region, and region attachment is love of the region in which one lives. In other words, canal study leads to increased sense of belonging, a desire for competence and autonomy to proactively work to improve local issues. It has been suggested that canal study leads to intrinsically motivation activities. So significance canal study from the perspective of RVs. Canal study has led to such intrinsically motivated activities. This change in perception of the environment of familiar canals might be great significance in building a sustainable aquatic environment. The sustainability of the social ecological system is said to enhance by the concept of RVs. The significance of the canal study will be considered from the viewpoint of RVs as follows. This is a definition of RVs. So this is a very long story, so this is shortcut. Is the RVs contents is 7 contents. One is the primary individuals, and 2 is involving the human collectives. So most important is that the place is important to me, to whom I am as a person. This is very important to educate students and enhance them. It's the basic of the RVs. So significance of the canal study from the perspective RVs. As the other canal study progressed, the students came to view the issue of the canal in a positive light to show a desire to solve them. This willingness to clean up the canal feels to them as though it is the right thing to them. So this is implementation is by the canal study that has been carried out so far. The participating students, RVs, both of preliminary individual and involving the human collective were confirmed, and canal study as an effective means of improving RVs. So in the future, so collaboration with UNESCO Ocean Literacy Education. So canal study is very good opportunity to bring the students to making the enhancement of the local environment importance, and also enhancement of the RVs. So this is shown that fostering ocean literacy fosters RVs. So this is suggestion of ocean literacy, UNESCO Ocean Literacy Education.
So I'm now trying to making organization such like the Ocean Town means the Umipachi community school collaborate not only the junior high school close to the my university, but also other areas, junior high school and the schools collaborate with to do ocean literacy education to promote relational values. So thank you very much for your attention. Dr. Sasaki, thank you very much for your very much informative presentation. I think there are many good questions and comments from the floor later. I expect that. Okay, now let's go to the next speaker. 이경미 선생님 나오셨나요? 예, 이경미 선생님 양진초등학교 선생님이시고요. The effects of ocean science sequence for grade 3 to 5라는 주제로 발표해 주시겠습니다. Thank you. First, let me introduce myself. My name is Lee Kyung-mi, the head teacher of Seoul Yangjin Elementary School. It is an incredible honor to be invited to an occasion with such significance for ocean education. I will tell you how the school operated a marine research pilot school and how the U.S. ocean science sequence was applied in classroom. From 2020 to 2021, Seoul Yangjin Elementary School launched the Ocean Cube program with students, built in our belief that Ocean Cube program will develop students' ocean literacy. So, we have vision for fostering future marine talents through the development of ocean literacy. I'd like to begin by introducing how the program worked. There are three main things built in the Ocean Cube program. First, we created an educational environment. Second, we applied the Ocean Cube program to students. Third, we shared findings and data results. Let's be a little more specific. Making educational environment means that students and teachers are ready for studying marine education course. And students learned marine education through other regular subject hours. We call the marine education Ocean Cube program, because all the contents to be taught are condensed implicitly in the OCEAN words. We study maritime occupation, O in occupation, and maritime career, C in career, and marine environment, E in environment, and maritime educational arts, A in arts, and renewable energy in the sea, N in U. Finally, we generalize and share research results and provide continuous monitoring and feedback on marine education. To lay the groundwork before educating students is to reorganize the school curriculum and prepare educational materials. So a student club was formed so the students can take marine-related classes during creative experiential activities and club activities. We have selected marine educational materials tailored to the grade level. And we researched the teaching methods so the marine classes can take place even during non-face-to-face classes due to COVID-19. During the class, continuous teacher training was conducted to develop the maritime education competency of navigation teachers. By forming a teacher learning community, autonomous maritime capabilities were able to be enhanced. As an ocean research pilot school, we constantly discussed what and how to educate. Although marine education courses were planned for each grade level, teacher-centered maritime education courses were conducted for each classroom and student.
marine career vocational education, marine environment, marine art, marine new materials engineering are the main contents of marine education. The education method was diversified and taught so that marine education could be effectively conducted according to the developmental process of the students. Through various activities such as writing, drawing, physical activities, and singing, the students' marine education was able to become much more substantial. This research process was shared through our school website so that other school teachers could see it. Sharing the overall operation of the Ocean Research School is an effort to generalize ocean education. Students did not just learn marine education in school, but acted. Not only students, but also teachers participated in marine environmental activities on their own. As a result of operating the Ocean Research School for 2 years, I could feel that students' ocean literacy had improved remarkably. The students themselves were able to experience not only the quantitative increase in maritime knowledge, but also the qualitative improvement in feeling and behavior. However, due to the COVID-19 pandemic, while we were operating the Ocean Research Pilot School, we had no choice but to be passive in forming networks with families and communities. It was disappointing that we could not provide an active training course for parents and the local community regarding maritime education. If the Ocean Cube program was for all students of all grades, the Ocean Science sequence would be operated centered on students who showed a deep interest in marine education. The Ocean Science sequence is centered on science in ocean education. Ocean Science sequence is one of the GEMS programs developed for students in grade 3 to 5 in the United States. Under the motto of being a little scientist, it consists of a process in which students explore like scientists and derive results. We operated the program by students in Ocean Science Club and in classes taught by teachers who are interested in the field of ocean science. The purpose of the Ocean Science sequence is to teach key concepts in a particular subject area and to provide students to weigh how to explore like scientists. This curriculum consists of newly designed activities by modifying and reorganizing the internationally recognized GEMS and MARE, the longest-running K-Ed ocean science program in the United States. I think the most important teaching and learning method in this curriculum is to write their first thought and their last thoughts. Students participate in experiments related to the core concepts of each class and explore directly through collaboration. Deep learning of key concepts requires opportunities for students to make an effort to solve interesting and challenging ideas. Before doing these inquiry activities, students write their first ideas. Therefore, the course includes structured discussion in small groups. And at the end of the unit, you write the revised idea to organize the concept. This curriculum consisted of ocean science content with the participation of NOAA scientists and teachers. So the course content is shaped by the ocean circulation and the characteristics of the ocean floor, biodiversity and adaptation in the ocean, and the influence of people in the ocean. We have integrated the ocean science curriculum into a variety of subjects. For example,
Ocean science classes can be incorporated even in English classes. The worksheet you see in the photo is the result of studying the marine environment and writing the revised idea during the Earth Day English class. By applying a variety of teaching and learning methods, the class focused on various activities. In particular, scientific experiments appearing in textbooks on core scientific concepts were conducted so that students could form a systematic ocean science concept map. So we'll wrap up with 1 minute. I'd like to present an example of how the ocean science sequence was reconstructed to apply to elementary school students in Korea. In order to study food webs in the distant sea, the ocean science sequence consists of making food webs using biological activity papers and interpreting them through discussion. We've restructured ocean science sequence activities to fit our fourth graders. First, the students attached a creature card to their body and played a game of tagging a predator and the prey. And by connecting predators and prey with yarn, we made it possible to intuitively know the food web. The impact of the extinction of an organism due to environmental pollution or overfishing can be learned by cutting yarn with scissors. And I tried to draw a picture of a food web and the food chain and compare students' first ideas with revised ideas. Sorry, time's almost done. During the ocean science sequence, students had the experience of thinking and exploring like scientists. As a result, it was possible to confirm quantitatively and qualitatively that the ocean literacy of the students increased. However, since there is no ocean science content in the Korean elementary curriculum, and in addition, due to the COVID-19 pandemic, face-to-face classes were reduced. So there are few opportunities for active classes. Above all, the contents of the ocean science sequence were difficult for Korean elementary school students who had never studied ocean science. Okay, this is the end of my presentation. Thanks for listening to my presentation so far. Thank you again. Okay, thank you very much for an energetic presentation and practical information you implemented in your school. Now, let me invite the next speaker, Professor Song Wen-hong from the Ocean University of China. Because of the COVID-19 quarantine policy of China, she was not able to come to here, but sent a video file to join us. Is it ready? Okay. The presentation at the 4th AMEA Conference is about international ocean talent cultivation and under the Belt and Road Initiative, a case study of international students at Ocean University of China. The Belt and Road Initiative, proposed by Chinese President Xi Jinping in 2013, and in 2016, the Chinese Ministry of Education issued the official document entitled Joint Co-Construction of the Belt and Road Education Initiative, which has accelerated the development of overseas students studying in China, the first largest destination country in Asia and third in the world. Against this background, Ocean University of China has been vigorously promoting internationalization and the cultivation of marine talent. This presentation is expected to share the exploration and achievements in this endeavor. The presentation divided into 3 parts. Part 1, our strategy of global development. OUC founded in 1924. OUC is committed to advancing knowledge of the ocean,
is located in Qingdao, an international city with strengths in marine science and technology in Shandong province, home of Confucius. We pursue a global strategy and see the cultivation of international students as an integral part of our development. We work closely with universities and research institutes of island countries and maritime Silk Road countries, expanding our global network of marine cooperation. We seek to take the lead in providing quality education to students from maritime Silk Road countries, and our effort is in line with the building of a maritime community with shared future. We follow a three-stage development, and here are the goals of each stage. By 2020, a high-level research university with international visibility and distinctive strengths. By 2030, a world-class comprehensive ocean university. And by 2050, a world-class university with distinctive strengths. Since 2011, our global strategy has included studying abroad at OUC as an important part, with the goal of facilitating the building of a maritime community with shared future. This has laid a solid foundation for our international student education. Part 2, our improvements in quality and effectiveness of international student education. First, we mainly work in the following 4 areas. First, attract international students by building cooperation platforms through networks and alliance. An alliance enables member institutions to exercise their advantages, build platforms, and engage in various forms of cooperation. With shared resources, they would be able to jointly produce more outcomes. For example, OUC has joined a number of marine-related alliances, which has boosted its academic influence internationally, thus attracting more international students. This is the logo of and mission of the EMRE. Second, encourage colleges, schools to participate in international student education by building on successful cases of cooperation. We have put in place a number of international cooperation platforms and programs to build on successful cases, so that cooperation initiated by a college or a professor could be extended to multiple academic fields and involve more colleges. With these cases serving a demonstrative and leading role, we seek to establish an effective long-term mechanism for international cooperation and international student education. Third, improve the quality and the level of talent cultivation through research collaboration. Since 2013, we have seen a continuous increase in the number of papers published by our scholars in collaboration with their international academic partners. Collaborative publication accounts for about 30% of our total publication, and this number has been steady since 2017. Many of our most cited works are produced collaboratively. Increasing cooperation in research has laid a sound foundation for the education of international students. To transform better research into better education, we offer incentives for projects such as those to develop English courses for graduate students and to improve education quality. The proportion of international students
pursuing a degree at OUC increased to 75.1% in 2020 from 40.3% in 2016. That of international students from Belt and Road countries went up from 33.2% to around 90%. More students are pursuing a higher degree with a growth of 37.7% in the number of master students and 92.5% in PhD students. Fourth, explore new models and paths of cooperation by leveraging academic and geographical advantages. We have developed a new model of government plus domestic and foreign enterprises plus universities for student admissions. We have received funding from the Chinese Ministry of Education, Shandong Provincial Government, and Qingdao Municipal Government, and set up various scholarships. We work with training centers in over 20 countries such as Pakistan, and overseas parks of Chinese enterprises such as Hair and Hisense in talent training and student admissions. For example, the Zimbabwe Government President Scholarship that we offer together with Qingdao Zhongchen Group has enabled over 100 excellent students from Zimbabwe to complete their studies at OUC. This program has been reported in China's contribution to South-South cooperation, cases and implications, a multimedia report launched by the United Nations Office for South-South Cooperation. Part 3, take the lead in building a maritime community with shared future. How can we better contribute to the Belt and Road Initiative as a university? This has always been on our mind. 3 things are most important. First, raise the awareness is the premise for us to shoulder our social responsibilities. OUC sees it as its mission to cultivate ocean talent for Belt and Road countries, especially countries of the Maritime Silk Road, and its goals to provide talent support, facilitate connectivity among the peoples, and promote shared development and prosperity. Second, institutional arrangements and effective long-term mechanisms are the key. We ensure the sustainability of academic activities by setting up international cooperation platforms and programs with designated persons in charge. For example, we have built the Polar and Ocean Portal and held 10 times the China-Russia Arctic Forum bilaterally with St. Petersburg University, which has become a shared platform for educational exchange, research cooperation, and graduate education. Third, collaboration within the university and involvement of government and business provide important guarantee. Talent cultivation requires collaborative efforts of all administrative departments and colleges of the university. The involvement of government and businesses brings financial support and helps nurture an international environment. So in 2022, we have won the top award for teaching achievements of Shandong province for our practices in international student education, which is an important recognition of our effort. That's all. Thank you. Thank you very much for Professor Song's presentation. Very much informative. Ocean University of China is very much eagerly participating in many projects relating to marine education nowadays. Okay, now we're going to the next presenter, Bang Hee-jo 선생님 from Incheon Science High School 선생님이시고요.
development and application of education program based on open inquiry with the use of ocean big data라는 주제로 발표해 주시겠습니다. 안녕하세요. 저는 인천과학고등학교 지구과학 교사 방희조입니다. 네, 저는 제가 개발한 오션 빅데이터에 기반한 이 수업을 어떻게 개발했고 적용했는지에 대해서 소개하도록 하겠습니다. 차례는 다음과 같습니다. 대한민국은 삼면이 바다로 둘러싸인 나라이고 인천은 특히나 서해에 가까운 곳입니다. 인천 중에서도 인천의 서쪽 끝에 있는 영종도라고 하는 섬에 저희 학교가 위치합니다. 이렇게 바다와 가까운데도 불구하고 이 수업 시간에 탐구 활동 중에도 이제 바다에 나가서 바닷물을 이제 채수를 하고 그 다음에 이걸 가지고 연구를 한다는 게 쉽지 않은 일이었습니다. 그러면 어떻게 쉽게 바다에 나가지 않고도 해양 관측 데이터를 우리가 얻을 수 있을까? 만약 그럴 수 있다면 학생들은 훨씬 더 현장감 있게 이 해양 과학에 대해서 배울 수 있다라고 생각을 했습니다. 물론 이렇게 비대면 온라인 수업에서도 마찬가지로 현장감 있는 수업을 할 수 있다고 생각했습니다. 또한 바다에 나가지 않고도 우리가 이 해양 데이터를 수집을 할 수 있다면 학생들이 직접 이제 궁금한 주제들을 잡고 자유 탐구를 수행할 수 있다라고 생각을 했습니다. 그래서 저는 어떻게 개발을 했냐면요. 지구과학 수업 중에 이제 해양 관련 단원에서 이와 관련된 해양 빅데이터들을 학생들이 직접 수집을 해서 ODV라고 하는 소프트웨어 프로그램을 활용해서 학생들이 직접 빅데이터 분석을 경험할 수 있게 했습니다. 이 ODV 프로그램이 무엇인지 궁금하실 것 같아 설명해 드리겠습니다. ODV 프로그램은 방대한 양의 해양 데이터를 한눈에 보기 좋게 시각화해서 보여주는 소프트웨어 프로그램입니다. 그래서 저는 이렇게 오션 빅데이터들을 수집하는 방법, 그리고 이 ODV 프로그램을 사용하는 방법, 그리고 이걸 활용해 이제 지구과학 해양 단원 수업에서 그래프를 제작하는 방법을 영상으로 제작해 플립러닝으로 학생들에게 교육을 했고요. 그리고 교실 수업에서 학생들과 함께 그래프를 그리고 이제 디스커션을 통해 학생들이 자료를 분석한 걸 토의하게 하고 이후에 이제 평가를 실시했습니다. 이렇게 수업한 과정이 첫 번째 단계였다면 두 번째의 큰 하나의 단계로는 자유탐구를 실시했습니다. 그래서 이 플립러닝 단계에서 어떻게 했는지 자세히 설명드리자면 조이스라고 하는 이 해양과학 자료 공동활용 저장소에서 어떻게 관측 자료들을 수집할 수 있는지 방법을 알려주었습니다. 또 이 ODV 사용법들을 이렇게 제 개인 유튜브 채널을 활용을 해서 학생들에게 매뉴얼들을 영상으로 제공을 하였습니다. 이후에 학교의 이제 대면 수업에서는 학생들과 함께 이렇게 보고서를 직접 그래프를 그리고 보고서를 작성하는 활동을 하고 평가로도 진행을 했습니다. 이후에 학생들은 이제 자유탐구를 실시했습니다. 주제를 선정하는 과정을 학생들이 굉장히 어려워했는데요. 수업 시간과 연계하거나 혹은 우리나라에서 있었던 사건, 사고들 혹은 최근의 이슈들을 기사를 검색해서 찾아보도록 제안을 했습니다. 또 학생들의 평소 관심사와 연관지어서 진로와도 같이 연계해서 할 수 있도록 주제를 선정하도록 이제 학생들에게 안내하였습니다. 그래서 다음과 같은 과학적 탐구 과정을 거쳐서 학생들이 보고서를 작성을 했고요. 이후에 이 자기가 연구한 내용을 잘 설명할 수 있는 인포그래픽을 제작하도록 하였습니다. 여기 보이는 인포그래픽이 학생들이 제작한 인포그래픽입니다. 그래서 물고기들이 본 지구온난화로 해서 이제 지구온난화에 대해서 이제 연구한 학생들도 좀 많았고요. 또 이 서해의 여름철에 고수온 저염분수의 영향이 어떻게 영향을 미치는지에 대해서 기사 자료를 통해 학생이 흥미를 갖고 연구한 사례도 있었습니다. 또 2007년도에 있었던 우리나라의 이제 태안에서의 기름 유출 사고에 대해서 관심을 갖고 연구를 진행했던 학생들도 있었고요. 또 2017년에 있었던 포항 지진 이후에 바다에 어떤 변화가 있었을지에 대해서 궁금해 연구한 학생들도 있었습니다. 굉장히 잘한 두 학생의 사례를 소개하겠습니다. 한 학생은 동해 용존산소 분포에 대해서 자신이 가설을 4가지를 세워보고 그 다음에
이제 자신의 가설이 이제 가장 옳은지, 가장 유력한 가설이 무엇인지 자신의 가설을 검증해보는 연구 활동을 진행했던 학생이 있었고요. 이 학생 같은 경우에는 우리나라의 이제 데이터들을 이용해서 조류 발전소로 가장 최적의 입지가 어디일지를 찾아본 학생도 있었습니다. 이 첫 번째 사례의 학생 같은 경우에는요, 아까 제가 바다에 나가지 않고도 연구를 진행할 수 있다고 했던 그 사례를 대표적으로 잘 보여준 학생이었고요. 두 번째 사례 같은 경우에는 데이터를 활용해 이제 문제를 해결하고 의사결정 능력을 키워줄 수 있다는 걸 보여준 대표적인 사례라고 생각합니다. 이것이 제가 생각하는 데이터 리터러시입니다. 이렇게 수업을 모두 마친 후에 저는 수업 일기라는 것을 학생들에게 작성하도록 했습니다. 학생들은 이 수업의 주제를 쓰고 그다음에 이 수업을 통해서 배운 것들을 쓰고 그 이후에 자신이 더 알고 싶은 점, 그다음에 더 연구하고 싶은 점, 그다음에 이 수업을 통해서 느낀 인상 깊은 점 혹은 깨달은 점, 그 외에 선생님한테 제안하고 싶은 점 외에 자유롭게 하고 싶은 말을 적도록 했습니다. 이를 통해 이 수업을 하고 나서 제가 느낀 교육적 효과는 다음과 같습니다. 이 수업을 통해서 학생들이 해양과 관련한 해양 오염이나 지구온난화와 같은 해양 관련한 어젠다에 학생들의 관심을 끌어올릴 수 있다라고 생각을 했고요. 또 이렇게 연구하는 과정을 통해서 학생들이 데이터 리터러시 스킬과 그 다음에 과학적 탐구 능력 모두 다 향상시킬 수 있다라고 생각을 했습니다. 또 세 번째는요, 이 방법이 굉장히 효과적이고 효율적이라고 생각을 했습니다. 학생들이 이 빅데이터에 기반해서 자신이 궁금한 것에 대해서 질문에 답해보고 그다음에 답을 찾아가는 과정 자체가 굉장히 효과적이고 이 과정이 바다에 나가지 않기 때문에 굉장히 효율적으로 진행할 수 있었다라고 생각을 했습니다. 네. 이상입니다. 감사합니다. Thank you very much for Ms. Bang for your very excellent and interesting study. I think also you have many questions later and comments on them. Okay. The first part of this session, the last speaker, I will invite Dr. Jose Balis from Philippines. He will present the evolution of science education. You know, you don't know, YouTube it. He'll present this topic. Good afternoon, everyone. So my topic this afternoon is about the evolution of science education. If you don't know it, YouTube it. So I'm Jose Emberdis Jr. from the Polytechnic University of the Philippines, Bataan branch. Okay, now the practices and norms in education wherein teachers are standing in front of the classroom and conducting lectures are long gone. Teachers may increase the retention of their students' attention and lead them to be more engrossed in new, different, and innovative ways by using a video. Now, in the present condition, wherein all educational institutions are implementing hybrid learning due to COVID-19 pandemic, therefore, technologies are becoming an inseparable part of the student's life. Now, this scenario is very different from what was observed in the previous educational setting. Students are now growing up with various technologies while studying and socializing with others due to community quarantine and health protocols. They have new ways of processing information far different from others or from what the teachers are supposed or designed to teach. That is why teachers are confronted with findings and discovering innovative and effective ways to engage the digital natives, such as educational videos. Now, along a tradition in primary and higher education, used educational videos to describe detailed information and different levels of education. Nowadays, online videos are also used to teach science, technology, and society courses. Then we also have numerous educational videos on different topics
which are uploaded in video platforms to teach students and the public. And one of the most common platform is the YouTube. YouTube has become very common for educational video instructions and has been an alternative way for students to supplement their learning demands. Now, this study focused on the development, validation, and assessment of using YouTube on the students' performance in selected topics in People and Earth's ecosystem, specifically the environmental justice. Now, due to the implementation of hybrid teaching, students are not mandated to participate during the synchronous class. Furthermore, due to the pandemic and economic status of the families in the Philippines, some were forced to work in different industries. Therefore, they were not able to regularly attend the synchronous class. Then most of them requested for a special class or special session and tutorials during their vacant time. However, tutorials and special classes for working students are not feasible due to conflict of schedules. Thus, recording synchronous classes and uploading in an online platform were initiated to assist those working students. The uploaded video presentation involves discussions, clarifications from students, and some questions posted by students who attended the online classroom instructions. Now, this methodology offers each student the avenue to learn at their own pace independently with their learning style. Thus, this study would like to determine the effectiveness of YouTube as an alternative way of delivering classroom instructions in science, technology, and society course. For the methodology, the quasi-experimental research design was used in the study, using the 30 first-year students from the Polytechnic University of the Philippines, Bataan branch as the respondents. The control and experimental groups were taken from the two sections of the same program. Selecting respondents involved assigning variables such as age, sex, and IQ in both groups, wherein the two groups are comparable in the three aspects except the treatment application. Analysis of separate items involved group comparison using statistical treatment such as paired t-test, independent sample t-test, Kolmogorov-Smirnov test of normality, and the gain score analysis. Now, the proposed model assessed the effectiveness of YouTube platform on the performance of selected students in science, technology, and society course. First, the researchers drew respondents from the population, considering again their age, their sex, and IQ profiles. Second, the researchers conducted a pre-test on both groups to determine their prior knowledge on the topic. Then third, the two groups underwent classroom instructions in which the control group had the synchronous class, and the experimental group utilized YouTube as their learning tool. Lastly, after the intervention, both groups were given a post-test to determine their academic performances and compare their academic performance as well. For the results and discussion, Table 1, using the normality test using the Kolmogorov-Smirnov test, it shows that the respondents are well represented. Therefore, there is no significant difference in the two groups. Table 2 shows the comparison of pretest mean scores of both groups. It can be gleaned from the table that with 0.44 significance, the performance of both groups before the intervention was not significant. Therefore, the null hypothesis is accepted. It only means that both groups have the same knowledge prior to the discussion, since they were matched according to their sex, gender, and IQ. Therefore, it is vital to have the control groups in an experimental design. In Table 3, it shows the comparison of the two groups on their pre-test and post-test mean scores.
It can be gleaned from the table that both groups have 0.00 significance, and there were significant differences in their pre-test and post-test scores. Therefore, the null hypothesis is rejected. It only means that both treatments are effective in teaching methodologies. This is also shown in the large Cohen's d effective size. Conducting synchronous class and meeting the students may impact the learner's feeling of association with their instructor. They were able to ask questions to their instructor, interact with their classmates, and verify vague statements. The same way, students may be able to engage in important collaborations with the instructor and classmates to minimize transactional distance. As opened by Moore in 1993, transactional distance is a pedagogical event that students feel while studying apart from their instructors and fellows, cooperating with each other the way of their relationship. Now, in Table 4, it shows the comparison of two groups on their post-test mean scores. It can be gleaned from the Table 4 with 0.00 significance that the performance of both groups after the intervention had significant difference. Therefore, the null hypothesis is rejected. It only means that the performance of students who attended the synchronous class was higher compared to those who utilized YouTube as their learning modality. The findings pointed out that YouTube and other social media platforms cannot replace the discussion conducted by teachers through synchronization. So wrap up in 1 minute, please. For the conclusion, the hypothesis that there is no significant difference in the pre-test scores of students who attended the synchronous class and students utilizing YouTube videos is accepted. Second, the hypothesis that there is no significant difference in the pre-test and post-test scores of the students who attended the synchronous class and students utilizing YouTube is rejected. And lastly, the hypothesis that there is no significant difference in the post-test scores of students who attended the synchronous class and students utilizing the YouTube videos is rejected. For the recommendation, first, online educational platforms, YouTube may be used to deliver lessons and augment teachers' teaching methodologies. Also, it may be used as an alternative way to deliver the topic to catch the learner's attention. Second, teachers may utilize other online teaching strategies to assist the learners with their learning process. And then third, future researchers may conduct or may consider other variables in conducting similar studies that may affect the students' achievement in science education. So, if you do not know the evolution of man in science education, YouTube it. Thank you and mabuhay. Thank you very much, Dr. Palis, for your very much informative presentation using the quasi-experimental design. Now, we have 15 minutes for question and answer and comments. So, if you have any questions for this previous 6 presentation, you can raise your hand. Maybe one of the staff members will bring you the microphone, and then the presenter will come up here and answer the question, okay? Any question from the floor? Okay, Dr. Hong Sun-wook. Do you have any extra microphone? And for whom you have comments or questions? 예, 발표 참 들었습니다. 방희조 선생님께 질문 드리고 싶습니다. 방희조 선생님, 네, please come up here. 인천과학고 선생님 오늘 발표 너무 재밌게 잘 들었는데요. 굉장히 새로운 시도를 하셨기 때문에 이 프로젝트 이런 교육 시도를 하시기 위해서 굉장히 많은 노력을 기울이셨을 거라고 생각하고 그 점에 대해서 너무 저는 칭찬을 해드리고 싶습니다. 우선 제가 궁금했었던 거는 그 학생들에게 지금 이 교육을 한 것이 최근 뭐 짧은 기간 있잖아요. 네, 그리고 학생들 참여하는 학생들은 또 소수의 학생들이 그 어떤 동아리 활동으로 했을까요? 아니면 수업으로 했을까요? 그게 궁금하고요. 학생들이 이제
그 제시한 데이터 분석의 사례를 두 가지만 이제 그 좋은 사례를 말씀하셨는데 그 밖에도 굉장히 많은 유형의 데이터에 학생들이 관심이 있었을 거라고 봅니다. 그런 사례들 몇 가지 좀 더 설명해 주시면 좋을 것 같고 또 조이스에서 찾은 데이터도 있지만 또 못 찾은 데이터가 많다 뭐 이런 의견들도 있었을 것 같아서 그런 내용 조금만 더 들려주시면 좋을 것 같습니다. 일단은 과학고의 커리큘럼이 일반고와는 조금 다릅니다. 일반고 같은 경우에는 지구과학 1 수업이 1년에 걸쳐서 진행이 되는데요. 이제 과학고 같은 경우에는 한 학기에 걸쳐서 진행이 됩니다. 하지만 제가 이 1학년 1학기 통합과학 수업에서 대기 자료를 이용해서 엑셀을 활용한 이제 데이터 리터러시 수업을 간단하게 진행을 했었고, 그다음에 1학년 2학기 때 지구과학 수업에서 한 학기 중에서도 이제 해양단원 수업에서만 이 수업을 적용을 하였습니다. 그래서 저희 학교 1학년 학생 80명에게 적용한 사례였습니다. 그리고 두 번째로 아까 이제 제일 좋은 사례 두 가지였는데 이제 지구 온난화와 관련지어서 수업 이렇게 적용한 친구들이 좀 많았습니다. 그 1학기 때 통합과학에서 이제 대기 배울 때 그러니까 기후 위기와 관련해 수업을 했더니 그 부분과 관련지어서 한 학생들이 많았고, 특히나 이제 그 부분은 수업 시간에 같이 그래프를 그렸기 때문에 학생들이 많이 참여를 했던 것 같습니다. 또 이제 아까 그 오일 그 스피드 그 기름 유출 사고도 이제 기사에서 많이 검색이 돼서 그런지 학생들이 많이 참여했었는데요. 이제 사실 주제를 정하는 과정에서 선생님 자료가 나오지 않습니다라고 한 경우에는 바꾼 경우도 있었고요. 그리고 아까 굉장히 좋은 사례라고 이야기했던 동해의 이제 용존산소 분포 같은 경우에도 자료가 나오지 않는 경우에는 학생들이 이제 논문을 검색해서 이미 훌륭한 해양 과학자들께서 이제 연구하신 논문 자료들을 보고 자기 생각에 이 가설은 틀린 것 같다. 이 가설은 논문 결과에 의하면 틀린 것 같다. 이 가설은 논문 결과에 의하면 아닌 것 같다. 그렇다면 이 논문 결과에 의하면 이 가설이 가장 유력하다라고 해서 조이스에서 검색이 되지 않는 자료는 학생들이 논문을 검색해서 이미 훌륭한 해양 과학자들의 도움을 받았습니다. Okay, because of time limit, thank you very much. Because of time limitation, the presenters please respond briefly. Okay, your question. Okay. Thank you. I would like to discuss with session 1-3, Ms. Lee KOME. 이경미 선생님 Yeah. 답변해 주시겠습니까? Yes. She's there. She's there. The section 1-3. Okay. Yeah, please. Yeah, come because here. as I know, in 2019 I was in the state and we translate two OSS system. One is from thank you, President Shin, and translate into Korean, and one is translate into Taiwanese. So we bring back, and we are happy that OSS Ocean Science Sequence can use in the field, and it's very good things. And Taiwan's still working. We have already completed the translation, but still not apply into the field. And I'm very happy that you apply into school. And I want to discuss about, do you have met any challenges of using the materials OSS system in your curriculum designs or your teaching field? You asked educational materials, right? Yeah. PPT 할 순 없죠. 안 되나요? 보여드리고 싶은데. 그러니까 바다랑 나랑 교재 같은 경우는 번역 오션 사이언스 세퀀스에서 교육적 자료. 오케이. 네, 알겠습니다. I talked that already, but
since there is no ocean science content in the Korean elementary curriculum, the number of class hours was insufficient to reorganize the existing curriculum and add ocean education contents. And in addition, due to the COVID-19 pandemic, face-to-face classes were reduced, so there were few opportunities for active classes. Above all, the contents of the ocean science sequence were difficult for Korean elementary school students who had never studied ocean science. So that was the difficulties in applying the ocean science sequence. 선생님들한테 교사 연수에서의 어려운 점이요? Yeah, because when we leading the ocean science sequence project, we want to build up a system, right? People can have a sequence. So that is ocean science sequence. That is the key point of ocean literacy. But the sequence means it's a long-term, many courses, many activities. Right. So we have a difficulty. We can overcome the problem. Teachers do not have so many courses to teach all the sequence. So he is a biology teacher, but the sequence including biology, including earth science, including industry, including different. And the science teacher cannot teach so much. So I don't know if you met a problem. So that's why Taiwan cannot work. And yeah, please. Yeah, which is the navigation teacher who interested in ocean science, and navigation teacher reorganized the curriculum very shortly because you said that was very long and so difficult to elementary school students. So reorganization is very, very important to applying the classroom. Yeah. Now, because they need a scientist, this is from American. It's not really appropriate for Asian. And we translate, and we invite the researchers to modify it. But modify is very difficult. All the material is US, it's American, it's not our style. So students don't relate it to the content. So it's a challenge, and I hope we can have more interaction because of Taiwan met problem, but we are the same, and you work further. Thank you. Okay, Dr. Ian, you can contact her directly by email, and then you can give comments and then communicate with him, okay? Sorry, because we have only limited time, so Yeah, so we reorganized you will by respond by email Korean if examples. he give you Yeah. a question, right? Okay. In the program, we have a contact email of the presenter in your program book. So if you have any questions, additional questions or comments, you can directly contact him or her, and they will answer by email, I believe. And other question or comments? Okay, Dr. Foville. Thank you. Hi, everyone. Thank you for all the presenter. I think the session was really interesting with a large diversity of strategies for marine education. But my question is for José Barlis about your study. So you showed less learning in YouTube compared to face-to-face. I was wondering if you looked at the students' IQ, gender, and age that you told us you measure, and if you saw any difference in the learning of different groups. Actually, the purpose of getting their sex, age, and gender is for sex, age, and their IQ is to have a match group, because we cannot compare two groups with different sex or different IQ and different sex. So we need to match the group. If we have 5 female on the control group, we need to have another 5 to the experimental group. So meaning that both groups were matched together.
Yep, I'm aware of that, but I wonder if your effect is led by, for example, a specific age or a specific gender or a specific IQ level, and this is something that you could show if you separate your data according to these different groups I and get your compare question. them. So, but as of the moment, we did not compare the results according to their age and according to their sex. What we compared is the performance of the both groups. But maybe in the next AMEA, we can use another research or another presentation for that. Thank you. Thank you. So we will have 2 more questions or comments. We have about 8 minutes, so if you don't have, maybe let me, okay. Mrs. Shin? Yeah, sure. 인천과학고의 데이터를 활용한 과학 수업에 대해서 좀 질문 좀 드리겠습니다. 네. 네, 우리가 약간 수집할 수 없는 그런 전문적인 데이터를 과학자들이 수집한 것을 가지고 학생들이 분석해서 나름대로 결론을 내는 것은 굉장히 좋은 수업이라고 저도 생각을 했습니다. 그런데 제가 한 가지 그 과정을 있었나 한번 여쭤보겠는데요. 사실은 결과물을 가지고 분석하는 것도 좋지만 그 데이터를 과연 어떻게 수집했는가 하는 것에 대해서 학생들하고 깊이 있게 어떤 과학적이나 어떤 테크니컬한 그런 거를 좀 정보를 교환하고 했는지 한번 여쭤보고 싶습니다. 네. 사실 이제 지구과학 원 단원에는 그렇게 해양 관측 자료를 수집하는 과정에 대한 내용은 나와 있지 않습니다. 근데 이제 학생들이 질문을 하는 경우가 있습니다. 선생님, 근데 바다에서 어떻게 깊이에 따라서 온도를 재고 염분을 재요? 라고 이제 물어보는 경우들도 있고, 이제 그렇게 대답을 했을 때 이제 제가 아는 선에서만 이제 뭐 CTD라는 걸 활용을 해서 이걸 바다에 내려가지고 이제 측정을 하기도 해. 뭐 이 기계가 어떤 원리로 작동되는지 궁금하면 너가 한번 또 알아볼래? 뭐 이렇게 이야기를 해서 학생들에게 이제 간단한 내용 정도 제가 아는 선에서만 설명을 해주었는데 저도 그 부분이 너무 아쉬웠습니다. 네. 그런데 이제 저희 인천에서는 지금 해양과학 이제 교과서를 개발하고 있거든요. 근데 그 해양과학 교과서 안에는 해양 관측에 대해서 따로 단원이 설정되어 있어서 그 부분에 대해서 이제 인천에 있는 학생들은 이제 학습을 할 수 있는 경우들이 생길 것 같습니다. 네, 감사합니다. 그래서 저희가 아까 우리 레이 교수님이 말씀하신 버클리 대학에서 개발한 해양과학 프로그램, 초등학교 학생들을 위한 프로그램을 저희가 번역을 해서 적용했는데요. 그 책은 과학자가 어떠한 데이터를 수집하는데 어떤 기계를 어떻게 활용했으며 상세한 내용들을 학생들에게 초등학교 3학년 학생들에게 직접 일러주면서 그 과정을 그대로 학습을 시키더라고요. 그래서 굉장히 좋은 과정인데 지금 아마 고등학교에서는 시간적으로 매우 짧기 때문에 그렇게까지 깊게는 하지 못할 것 같지만 사실은 간과해서는 안 되는 굉장히 중요한 과정이라 생각하고 그 과정이 학생들의 창의력을 향상시키는 점에 있어서 또 탐구력을 향상시키는 데 굉장히 중요한 과정이라고 저 나름대로 생각해서 여쭤봤습니다. 다음에는 그런 걸 좀 많이 고려해 주시면 감사하겠습니다. Okay. Thank you very much for your question and comments, President Shin. Now let's make it fair. For question and comments for Mr. Jin Sung-jun from the Ministry of Oceans and Fisheries, or questions and comments to Dr. Tsuyoshi Sasaki, if you have any questions to these two presenters, the priority will go to him or her. No? Then why me? I'll have one comments to Dr. Tsuyoshi Sasaki. Actually, he introduced aquatic marine environmental literacy, which added traditional knowledge on the ocean literacy. I think that basically the literacy is kind of an awareness of relationship with between the object and the cell. And
the relationship can be somewhat relative and more than scientific. In that sense, adding traditionology or indigenous knowledge, as Peter said this morning, it's adding that traditional knowledge or indigenous knowledge to acquiring marine environmental literacy is very much important and impressive to me. So it's a very good idea and very impressive to me. Thank you so much for that. And also one comment for, it's comments, not questions, comments for the... Thank you very much. So it's very important to make the students know the ocean literacy. It means scientific literacy. It's very important. But also, they also want to know or understand how we connect to the nature, I think. This is our first thing to do, how we make them understand what is the nature, what is we are connected to the nature. So that is the long-term history at each area or each countries, each regions. So as a teacher, we also understand how the nature is across the student. So that is the reason, the importance of the aquatic marine biology. Thank you. Thank you so much. Any other question, comments for the last minute for Mr. Jin Sung-jun? No? Let me briefly give you one. Actually, marine education, the field of marine education belonged to, were supported by, and supervised by, usually in the Ministry of Education in case of Taiwan, Japan, and China. I learned that. But in Korea, in the case of Korea, marine education is supported, strongly supported and supervised by Ministry of not Education, but Oceans and Fisheries Korea, which means that our Minister of Oceans and Fisheries is very much concerned about marine education. So I really appreciate of the Minister of Oceans and Fisheries Korea. Thank you so much about that. You have any comments on that? Dr. Ray, Yan? Yeah, I have one comment from 1-1 because there's the marine education and marine culture, and implement is focused on marine culture. That's why they separate. It's not separate. Why they isolate from AMEA is too much marine science. In Taiwan, we have the Department of Marine Culture and Marine Education. So we hope we can have a further interaction, and we have an email and we can interact. And in the future, I will work in that kind of business, and I hope we can have more interaction with marine culture. Thank you. 네, 그럼 질의응답은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 6분의 발표 잘 들어봤습니다. 좋은 질문 적극적으로 해주신 참여자분들께도 감사의 말씀을 드리겠고요. 답변에 수고해주신 발표자 여러분께도 감사의 말씀을 드리겠습니다. 또 진행에 수고해주신 김종문 실장님도 감사드립니다. 휴식 시간 뒤에도 계속해서 수고해주시기 바랍니다. 네, 네, 고맙습니다. 저희는 지금부터 잠시 쉬어가는 시간 갖도록 하겠습니다. 15분 동안 휴식 시간 취하시고요. 15분 뒤에 이 자리에서 다시 시작하도록 하겠습니다. 고맙습니다.
네, 여러분 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 계속해서 세션 이어가도록 하겠습니다. 모든 참석자분들 행사장 안쪽으로 입장을 해주시고요. 자리에 착석해서 자리 정돈을 부탁드리겠습니다. 자, 잠시 후에 이제 곧 세션 2를 계속해서 진행하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 여러분 다시 한번 안내 말씀드리겠습니다. 이제 곧 세션 첫 번째 발표 계속해서 이어가도록 하겠습니다. 참석자 여러분들께서는 행사장 안쪽으로 입장을 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 이주영 장학생님 오셨나요? 네, 여러분 그럼 지금부터 진행하도록 하겠습니다. 자, 2022 아시아해양교육자연합 연차대회 함께하고 계십니다. 계속해서 첫 번째 세션 발표를 이어가 보겠는데요. 세션 진행에는 김종문 실장님께서 계속해서 수고해 주시겠습니다. 네, 첫 번째 세션의 두 번째 파트 시작하겠습니다. This part of session 1, we have 7 presenters, so we have a shorter time for Q&A session, and so we have to go faster. Okay, the next speaker, seventh speaker is 주영리 부산 교육청의 이주영 장학사님이 Marine Education of Busan Metropolitan Office of Education에 대해서 발표해 주시도록 하겠습니다. 앞으로 모시겠습니다. 안녕하십니까. 저는 부산교육청 미래인지 교육과에서 창의융합 교육팀에서 해양교육을 담당하고 있는 이주영 장학사입니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 네, 저희 부산은 아시다시피
해양 수도 또는 유라시아의 관문이라고 불릴 만큼 해양 교육에 대해서 굉장히 중점을 두고 있는 교육청입니다. 저는 오늘 이 자리에서 우리 교육청의 해양 교육 방향과 기본적인 계획, 그리고 제가 아직은 새내기 장학사라서 6개월 정도 해양 교육을 담당하고 있는데요. 지금까지 해왔던 프로그램이나 그리고 저희들이 앞으로 계속 해나가는 해양 교육의 방향에 대해서 말씀드리고 또 많이 배우는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저 오늘 우리 부산교육청의 해양교육 계획을 말씀드리기 전에 저희들이 하고 있는 첫 번째 커리큘럼을 이제 서포트하기 위한 교재 개발 방향이라든지 그리고 이미 개발한 교재에 대해서 조금 안내 드리고요. 그리고 학생이나 교사 대상 프로그램에 대해서 말씀드리고 저희 교육청은 그 직속 기관 중에 해양교육에 특화된 기관이 별도로 있습니다. 그래서 해양교육 기관에 대해서 말씀드리고요. 그리고 부산은 아시다시피 오늘 이 행사에 같이 후원하고 있는 많은 해양 기관들이 네트워크를 형성하고 있습니다. 그래서 그 기관들과의 어떤 협력을 하고 있는지 프로그램 전반에서 말씀드리도록 하겠습니다. 먼저 여기 모든 것을 영문으로 작성하지 못한 것은 조금 양해 부탁드릴게요. 그래서 저희 교육청의 비전은 5대양을 선도하는 창의융합형 해양 인재를 육성하겠다라는 목표 아래서 해양의 가치와 중요성에 대한 인식 개선을 통해 해양적 소양을 어떻게 키울 것인가 고민하고 있습니다. 그래서 먼저 교육과정을 지원하기 위해서 교재를 개발했는데요. 2020년도에는 초등학교 5, 6학년과 중학생용, 그리고 21년도에는 초등학교 3, 4학년군과 고등학생용을 개발했습니다. 이 교재는 바다로 여는 미래라는 주제로 이렇게 해마다 개발되었고요. 이 교재들을 살펴보면 실제로 2015 교육과정에 중점을 두고 있고요. 그 다음에 학년별, 학교별 그 레벨에 맞게 편성하고 있습니다. 그리고 우리 부산이라는 지역적 특성을 반영해서 그 교재 내용이 구성되어 있고요. 그 다음에 해양 교육의 5가지 그 중점 부분에 포커싱 되어 있습니다. 뒤쪽에서 다시 한번 안내 드리겠습니다. 그리고 이 코스북을 사용할 때 초등은 대부분 창의적 체험활동이라는 부분에서 사용하기 때문에 그때 활용할 수 있도록 제작되었고요. 그다음 많은 사진과 비디오 자료들을 별도의 USB에 담아서 학교에 배포하고 있습니다. 이 가이드북에는 학생들이 활동하는 활동지라든지 그다음에 PPT 자료 이런 것을 모두 포함하고 있습니다. 실제로 그 한 학년 이 내용 구성을 보시면은 교육과정 분석은 우리가 해양수산부하고 그다음 해양교육연구회에서 2016년에 나온 5개의 큰 영역을 준수하고 있고요. 이 영역별로 그 각 주제를 갖고 어떤 내용을 우리 부산 학생들에게 가르칠 것인가 그 내용들을 편성해서 교재 내용이 구성되어 있습니다. 해양과학, 해양역사, 해양산업, 해양문화 그리고 해양진로까지 우리 학생들이 해양 부분에 있어서 총체적 교육을 받을 수 있도록 프로그램을 구성했습니다. 그 예시로 3, 4학년만 한번 보겠습니다. 3, 4학년의 경우에는 모두 8가지 주제로 되어 있습니다. 모든 선생님들이 이 8가지 주제를 모두 가르칠 수는 없기 때문에 선생님과 학생의 그 수요에 맞춰서 어떤 주제를 선택할지는 학교 자율에 있습니다. 이 각 주제는 모두 16개의 차시로 구성되어 있습니다. 그래서 한 학기에 한 주제, 2주제씩 선생님들이 선택해서 교육할 수 있도록 이 프로그램북을 구성했고요. 이 내용들이 학교에서 이제 선생님들이 취사 선택할 수 있도록 이렇게 이루어지고 있습니다. 다음은 이제 저희가 하고 있는 그리고 해양교육 프로그램 말씀드릴 건데요. 좀 다른 교육청하고 좀 특화되게 다른 부분에 대해서 먼저 말씀드리겠습니다. 먼저 극지해양 해설사 프로그램입니다. 총 800시간에 걸쳐서 학교로 극지해양에 대한 전문가를 파견하는 프로그램인데요. 우리가 극지해양에 대한 교육 주도권도 교육청이 먼저 해야 된다. 그래서 이 내용은 모두 6가지 주제로 되어 있습니다. 극지 과학 연구는 어떠한가? 그리고 극지 교육 연구 인프라는 어떻게 갖추어져 있는지, 그리고 바다 동물들이 어떻게 극지에서 살아가는지
극지의 동식물이라든지 극지 활동에 대해서 학생들이 기초적이나마 배울 수 있는 기회를 제공하고 있고요. 이 프로그램은 초, 중, 고등학생을 대상으로 하지만 초등학교에서 인기가 좋은 편입니다. 그래서 많은 학교들이 매해 극지 해양에 대한 주제 선택을 통해서 교육을 하고 있습니다. 다음 두 번째로는 이제 찾아가는 아카데미입니다. 요거는 중고등학생을 대상으로 하고 있고요. 저희 부산에 있는 해양교육기관의 전문가들이 직접 학교로 찾아가는 프로그램입니다. 많은 그 선생님들이 박사님들이나 연구원 혹은 그 분야의 전문가들이 학교로 직접 찾아가서 해양과학 동아리나 환경 동아리 학생들 그리고 그 주제를 선택한 학교에서 진로라든지 여러 가지 주제에 맞게 교육하고 있는 장면이고요. 여기 보시면 부경대학교 교수님이라든지 우리 한국해양대학교 그리고 우리 해양 관련되어 있는 여러 기관의 전문가들이 직접 학생들하고 만나서 질의와 토론을 통해서 어떠한 일들이 우리가 해양에서 일어나고 있는지 직접 질문하고 답하는 이런 시간을 갖고 있습니다. 그리고 다음으로 이제 특화된 프로그램이라고 본다면 이건 모든 것을 저희 교육청의 어떤 진로 특화 프로그램입니다. 이건 중학생을 대상으로 하고요. 부산대학교하고 협업하는 프로그램입니다. 실제로는 AR과 VR을 활용한 프로그램인데요. 직접 시연할 수는 없어가지고 이제 접속하면은 사전 학습, 본학습 그리고 학생끼리 토론을 통해서 그 AR로 해양 직업 어떤 직업이 있는지 직접 찾아보는 거. 우리 학생들이 잘 모르는 수품질 관리사라든지 수산이나 그다음에 해양 관련 다양한 직업 영역에 대해서 학생들이 직접 탐구해보는 이런 프로그램으로 구성되어 있습니다. 사고 활동이나 서로 토론을 활발하게 하기 위해서 프로그램을 구성하고 있고요. 앞으로도 부산대학교하고 협업을 통해서 더 좋은 해양 프로그램을 계속 만들어갈 예정입니다. 그리고 다음으로는 그 해양 스포츠도 저희 부산하면 해운대, 광안리, 송도 이렇게 해양 스포츠를 체험할 수 있는 곳들이 많이 있기 때문에 해양 프로그램을 하고 있고요. 그다음에 생존 수영을 법적으로 하고 있는데 모든 교육청이 그런 것은 아니지만 직접 바다에서 학생들이 생존 수영을 체득할 수 있도록 이 프로그램을 진행하고 있습니다. 학생들이 어떻게 하면 더 바다와 친밀하게 배우고 활동하고 있을지 지속적으로 노력하고 있고요. 이 활동 뒤에는 바다에서 하는 비치 코밍 활동 이런 것도 같이 해가지고 학생들이 해양 환경과 더불어서 우리가 교육을 계속 이어나가고 있습니다. 다음은 교사 프로그램 안내드리겠습니다. 제가 올해 처음 이제 교육청에 와서 이 프로그램은 8월 3일에 이번 1학기 교사 연수 프로그램을 마쳤습니다. 현장 중심으로 되어 있고요. 교사들이 바다에 대해서 긍정적인 이런 경험을 갖는 것이 우리 학생들의 해양 교육에 굉장히 중요하다. 교사들의 해양 리터러시가 중요하다라는 생각 아래 그 현장 중심으로 하고 있습니다. 해양 전문 기관을 방문하고요. 그다음에 생태 갯벌 체험도 하고요. 그다음에 직접 우리 낙동강 습지에서 카약을 타면서 이 해양이 우리 부산의 환경이 어떠한가 해양 환경에 대해서 전반적으로 고민하고 그다음에 박물관도 방문하는데요. 요거는 우리 부산은 부산 비엔날레가 있는데 이때 해양화 바다를 중심으로 각종 예술 작품들이 전시되기 때문에 그때의 내용들을 보면서 우리 학생들하고 어떻게 교육할 수 있을지 더 고민하고 있습니다. 이거는 이제 교사 연수 때 제가 찍은 장면인데요. 극지연구소 박사님이 오셔가지고 기후변화에 대해서 해양 환경의 변화에 대해서 말씀해 주시고 그리고 얼마 전에 키오스트 직접 연구소 방문해서 저희들 교육했습니다. 많은 기관들의 도움이 있기 때문에 이렇게 선생님들 교육하는데 조금 더 효과적이지 않나 이렇게 생각하고 있습니다. 그리고 아까 말씀드린 우리 부산교육청의 특화된 해양교육기관은 부산시 창의융합교육원입니다. 여기에 가보시면 아쿠아리움 못지않은 1층에 해양 전시실을 갖고 있고요. 그리고 이제 전시홀도 갖고 있습니다. 그리고 방학 중에는 여기서 학생들 체험교실 프로그램 운영하고 있습니다. 시간이 많이 없어서요. 그리고 이 모든 프로그램은 저희 교육청 독자적인 것은 아니고요. 이 많은 기관들이 협력으로 이루어지고 있고
해양교육법에 의한 해양교육협의회가 있지만 그것보다 훨씬 이전에 우리 부산교육청은 2002년부터 부산해양지방수산청과 더불어서 우리 20개 기관 정도하고 같이 해양교육협의회를 연 2회 이루어 오면서 학생들이 해양교육에 대한 방향을 계속 고민하고 있습니다. 그러니까 마지막으로 제가 이제 보여드릴 거는 우리 선생님들이 갖고 있는 해양 감수성은 뭔가, 이건 이번 연수 중에 있었던 남해의 산 장면입니다. 깜깜한 밤에 만조가 되었을 때 선생님들이 불빛을 비추고 기다려요. 그 도둑개라는 육지에서 사는 생물이 1년에 7, 8월이 되었을 때 이제 거기에 가서 산란하는 장면인데요. 그때 선생님들 모습을 짧은 19초짜리 영상으로 짧게 한번 보시겠습니다. 소리가 안 나나요? 이 짧은 순간이 지금 알을 낳는 장면이에요. 그 긴 기간 동안 있으면서 이때 선생님들 목소리가 와 해냈다 됐다 와 이런 그런 감동적인 장면들이 목소리가 같이 나오는데요. 이 장면을 통해서 선생님들이 우리 생태 해양 환경과 그리고 스스로 갖고 있는 해양 감수성을 충분히 키울 수 있는 시간이었습니다. 영상에서 소리가 안 나서 그만 재생해도 될 것 같아요. 네, 이상으로 발표를 마치겠습니다. 고맙습니다. Thank you very much for your interesting presentation. How brilliant idea to connect school to the local institutions related to the ocean. It's a very brilliant idea. We'll save the questions later, and we will invite the next speaker, which is Miss Sarah Taylor from the Harvard School Marine Science Center in Hong Kong. She was unable to come to here like Professor Song with the same reasons, but she is also joining us with by video presentation. Is it ready? If you're ready. Okay. Sarah is also one of the board members of AMEA, and she will be. Okay. Thank you for joining my presentation. My name is Sarah Taylor, and I will be talking to you about the efficacy of enriching current science curriculums with experiential marine science activities and lessons to improve ocean literacy. This presentation will cover classroom approaches to incorporating ocean literacy and inquiry-based lessons and current curriculum standards to activate learning. We will also be talking about field trips and getting students out in the field to conduct research and surveys. The Marine Science Center is an aquarium and laboratory facility focused on education and outreach programs. Please enjoy this short video made by a few of our most enthusiastic students. Harvard School has added a new place for learning about the ocean. It's called the Marine Science Center. It's filled with animals that live near Hong Kong and that are important for a healthy ecosystem. My favorite animal is a seahorse because it uses its tail to go back. Here we get to see cool animals up close and have teachers that can tell us all about the ocean and the animals that live there. I love learning about the ocean and want to help save it one day. Now, as most of you can recognize, teaching marine science with a fully functioning aquarium would make ocean literacy that much more attainable. But today we want to talk about how we implemented and infused marine science into the current curriculum
to meet ocean literacy principles objectives. Before the Marine Science Center was completed, Maxine Kuchachi and myself worked with teachers, admin, and science coordinators to come up with lessons that link to their science strand and planned activities for the students to come to our classroom or on field trips to learn about the marine environment. As you can see here, for pre-K and kindergarten, we follow the NGSS standards for forces and interactions, interdependent relationships and ecosystems, and weather and climate. We link these with topics in the ocean. For instance, forces and interactions and pushes and pulls, we use ocean in motion. Our units that we've developed are motion in the ocean, what powers the sea, what is wind and where does it come from, and how do waves help animals. We do this in the classroom using a variety of tools and activities that anyone can use. Here you can see a photo of students using wind from their mouth to blow an item on floating water, compared to an item that's at the bottom of the tub. Here they can see the interactions between wind and waves. In grade 1, students learn about waves, space systems, and molecules to organisms. The topics we cover that link to marine science are light and sound through water, water from space, and plant animal populations. One of my favorite things to teach is water from space. So the students get to learn about how the ocean was formed, how water came from space, and the possibility of water on other planets. In grade 2, you can see the standards here on the left, and the topics we link are states of matter, food chains and food webs, and observing an aquarium. In grade 2, they get to learn about water in all states, learn about the marine food web and how animals interact with each other, and learn how to make observations and identify animals and plants' features. In grade 3, they learn about simple machines, earth systems, natural disasters, and how life has changed throughout time. We make marine science links by teaching them about seafloor topography, mid-ocean ridges and trenches, seamounts, and guyats. They also learn about tsunamis and earthquakes and their connection to the seafloor. In grade 4, they learn about energy and electricity, soil, erosion, and mixtures and solutions. One of the ways we connect to electricity is talking about animals that produce their own electricity. For this, we use an activity called squishy circuits, which you can find on YouTube. Alongside the electricity lesson and the animals that they make, they also learn about the world's magnetic field and how animals utilize the magnetic field to find their way around the ocean. In grade 5, they're able to learn about earth and human activity, along with pollution and the energy transfer throughout ecosystems. We link this by talking about Hong Kong marine ecosystems, then link to pollution, and then finally they are able to have a global issues conference where they are able to research a topic and remain non-biased to create activism and change in the environment. Hong Kong marine ecosystems and pollution activities include building an ocean buoy that monitors the levels of salinity, temperature, and solar radiation that they then put out into the ocean and collect at a later date to practice data collection and graph making. At the Harbor School, our primary also includes grade 6, with middle school being grade 7 and 8. So in grade 6, they learn about the human anatomy, flight and rocketry, and forecasting and climate change. We link this by having the students compare human anatomy and that to a squid and fish. For flight and rocketry, they learn about submarines and submersibles and how deep the ocean is. And for forecasting and climate change, they learn about how the ocean is a major influence on weather and climate, and they can predict future climates and weather. As you can see, the activities we do in the classroom are not just for the facilities that have live aquariums. Almost all of our activities and links can be done in any classroom setting. Outside of the classroom,
we take students of all ages on field trips to various ecosystems in Hong Kong, including wetland parks, sandy and rocky shores, mangroves, out on the boat to the open ocean, and international trips to California and Malaysia. Hong Kong is blessed to have beaches, rocky shores, sandy shores, mangroves, corals, and mudflats. Taking the students out in the field means a deeper, more enriching experience. It is easy to conduct quadrats and transects to evaluate the biodiversity, the species richness, and the species evenness of an area. We also take students to use tools that scientists would use and collaborate with various universities to learn from their scientists. On the boat, we conduct plankton trawls so they can investigate what plankton is in the water around us. If you do not live near a coastline, you can always still conduct scientific surveys in the field, learning about the water cycle, using microscopes, going to any aquatic location, salt marsh, lake, river, gardens, farms, and conduct quadrats and transects and compare with other information from the coastline. Another suggestion is to have a small freshwater tank in the classroom or grow a worm farm and grow seeds. We at the Harbor School also work with many NGOs and reach out to them to co-plan projects and field trips. We have seen great results with an increased interest in science, a realization in students that everything is connected to the ocean and we depend on it for survival. We have ocean literate students that are now aware of the 7 principles. They have a deeper knowledge and they genuinely have a more empathy for animals. Thank you for listening to my presentation. I hope that you can use some of these links in your classroom to bring ocean literacy and marine science to the forefront of education. If you have any questions or would like to collaborate, please do not hesitate to reach out to me. Thank you, Sarah, for a very impressive presentation. In the sense that the Harbor School infused ocean literacy concept into all the grade and implemented interdisciplinary project. It was very impressive. Okay. Now let's go to the next. 인천 남고등학교의 이자랑 선생님께서 the analysis of the educational effects of ocean data literacy in high school classes라는 주제로 발표해 주시겠습니다. 네, 안녕하십니까. 저는 고등학교에서 해양 데이터 리터러시의 교육적 효과에 대해서 발표하게 된 인천 남고등학교 이자랑입니다. 저희 학교 본 연구는 저희 학교의 김태원 선생님께서 같이 연구에 참여해 주셨고요. 오늘 제가 대표로 발표하게 되었습니다. 지금부터 발표를 시작하도록 하겠습니다. 제가 발표할 순서는 다음과 같고요. 지금 이 연구를 진행하게 된 동기는 아마 많은 분들이 알고 계실 텐데 현재도 저희가 다 마스크를 쓰고 이 발표회장에 와 있지만 장기화된 코로나가 가장 큰 계기가 되었던 것 같습니다. 2019년도부터 코로나가 계속 지속되어 오면서 학교에서의 수업들이 다 모두 거의 대부분이 컴퓨터를 활용한 수업들이나 태블릿을 활용한 수업들로 바뀌어 갔는데요. 이렇게 되면서 조별로 아이들이 활동을 하거나 또는 아이들이 직접 뭔가 실험 실습을 하는 것에 조금 한계가 부딪히게 되면서 데이터를 활용한 수업들 또는 태블릿이나 다양한
네트워크나 모바일 수업 등으로 많은 활동들이 바뀌어 갔던 것 같습니다. 그래서 아이들이 많은 아이들이 그룹을 지어서 한 활동보다는 개인의 모바일이나 컴퓨터 수업들로 바뀌어 가면서 첫 연구의 방향을 잡게 되었고요. 두 번째는 2022년 지금 올해죠. 올해 10월에 발표하게 될 개정 교육과정의 방향과도 조금 맞닿아 있다고 생각합니다. 올해 개정 교육과정이 생기면서 우리나라의 경우에는 디지털 기반 교육이 메인으로 자리를 잡게 될 텐데요. 본 교육과 함께 맞닿아서 디지털 리터러시에 대해서 함께 이야기해 보려고 합니다. 이러한 교육의 기조에 맞추어서 저희 학교에서는 1학년, 2학년, 3학년 내에서 각 교과에 맞추어서 아이들이 해양 단원에서 해양과 관련된 데이터를 가지고 각 교과에서 데이터 리터러시를 해보면 어떨까에 대해서 생각을 해보았고요. 매년 순차적으로 한 단원씩 각각 추가해 가면서 데이터 리터러시를 진행하게 되었습니다. 그래서 지금부터 1학년부터 3학년까지 각 단원별로 아이들이 어떤 내용을 가지고 데이터 리터러시를 하게 되었는지 해양에 관련된 내용들을 설명해 드리도록 하겠습니다. 첫 번째는요. 1학년입니다. 1학년은 아이들이 지금 현재 1학년 모든 아이들이 공통적으로 과학탐구 실험이라는 과목들을 하게 되어 있고요. 1학년의 과학탐구 실험에서는 기후변화 단원을 다루고 있습니다. 그래서 지금 보시는 것이 1학년 과학 교과서인데요. 7종의 과학탐구 실험 교과서에서 모두 한반도의 기후변화 경향성에 대한 내용을 배우게 됩니다. 그런데 7종의 교과서 모두가 기상청에서 기후변화 자료를 다운받아서 아이들이 기온이 변하는 자료들을 데이터 리터러시 하도록 되어 있습니다. 그래서 저희는 기온이 변한다면 바다의 수온도 변할 것이다. 그래서 수온이 변하는 과정을 한번 탐구해 보자라고 해서 아이들에게 이렇게 PPT로 수업을 설명을 했고요. 이 과정을 아이들이 지금 여기 보이시는 것처럼 수업 활동지를 통해서 데이터를 다운받고 데이터 수온과 염분의 변화를 직접 그려보는 활동을 진행했습니다. 본 활동은 데이터 리터러시 아이들이 자료를 다운받은 것을 엑셀을 통해서 그래프를 직접 그려보기도 했고요. 작년 같은 경우는 저희 코로나가 심해서 학교를 등교하지 못한 비대면 상황이 되었을 때는 지금 해봄 데이터인 조이스에서 이 폼을 만들어 주셔서 아이들이 모바일로 바로 활동을 하기도 했습니다. 이러한 과정들을 통해서 아이들이 활동을 하고 났을 때 제가 가장 놀랐던 것은 사실 활동을 하는 것이 쉽지가 않거든요. 고등학교에서 물론 정보나 컴퓨터를 많이 배우게 되어서 아이들이 이런 활동이 많이 늘긴 하였지만 이 그래프를 하나 그리는 것만으로도 되게 시간이 많이 소요가 되고 아이들이 어려워하는데 이 활동이 끝나고 나서 저는 이 그래프를 그리는 것에 치중할 줄 알았는데 아이들이 끝나고 나서 되게 해양에 대한 인식이나 기후에 대한 생각을 많이 가지게 되었다는 것에 되게 놀라게 되었고요. 이게 아이들이 이제 1학년의 첫 변화라는 것에 되게 큰 의미를 두게 되었습니다. 그래서 2학년에서는요. 컴퓨터를 사용하지 말고 그럼 직접 손으로 본인들의 데이터를 직접 그려보는 것이 어떠냐라고 해서 간단하게 저희 교과서에 너무 여러분들 많이 아시는 그래프일 거예요. 그래서 연직 수온 변화 그래프를 직접 그려보게 했고요. 아이들이 1학년 때 썼던 표층 수온 데이터 말고요. 연직 수온 자료를 가지고 직접 지금 저는 이렇게 컴퓨터로 그려 놓았지만 아이들은 직접 모는 종이에 데이터를 그려보도록 했습니다. 그래서 수온에 해당하는 값을 직접 표기하도록 하고 본인들이 그린 데이터가 실제 교과서의 데이터와 어떻게 일치하는지를 직접 보도록 하였습니다. 그럼 여기서 이렇게 보시는 바와 같이 계절에 따라서 수온약층과 혼합층, 수온약층, 심해층의 그래프가 나오는데 아마 여기 전공이신 분들이 많으시니까 아실 거예요. 그래서 8월 같은 경우는 계절 수온약층도 나타나고요. 되게 다양한 현상들이 나타납니다. 그래서 아이들이 여기에 대해 질문을 하기도 하고요. 해양에 대한 호기심이 생기기 시작합니다. 그래서 이러한 변화에 아이들이 조금 더 또 긍정적인 변화를 일으킨다는 생각이 들었습니다. 3학년이 되면 3학년은 진로 선택 교과로 넘어갑니다. 그래서
정말 선택을 하는 아이들만 이 교과를 하게 되고요. 3학년에서는 조석에 대한 내용들을 하게 되었습니다. 그래서 이번에는 자료를 찾을 때 정말 전문 기관에서 자료를 찾도록 하였고요. 이 전문 기관에서 찾은 자료를 아이들이 정말 교과서에 나온 자료와 똑같은지 그래프를 본인들이 원하는 대로 그려보도록 했습니다. 그리고 지역별로 어떻게 자료가 달리 나오는지도 직접 원하는 대로 그려보도록 하였습니다. 그래서 지금 여기 보이시는 것처럼 지역별 조석 차이 그리고 날짜별 조석 차이에서 자연현상, 일별 현상에 따른 것들도 직접 표기해 보도록 수행평가를 실시하였습니다. 지금 세 개 학년에서 보이는 특징들을 보시면 아시겠지만 모든 아이들의 수행 활동은 평가와 같이 관련해서 아이들과 활동을 진행했고요. 크던 작던 간에 상관없이 아이들이 평가와 함께 연계해서 진행함으로 인해서 이 데이터 리터러시라고 하는 것이 어렵지 않고 본인들의 활동 자체가 큰 성과로 다가올 수 있도록 좀 성취를 주도록 도움을 주었습니다. 마지막으로 아이들이 이제 이게 3학년이기 때문에 마지막 해였고요. 지금 이렇게 이 마지막 3년 차를 한 아이들은 1학년 활동부터 2학년, 3학년까지 3년을 다 연계한 아이들이었는데 이 3년을 연계하고 나서는 주제 탐구를 하도록 했어요. 근데 이 주제 탐구가 원하는 것들을 하게 했는데 올해 같은 경우는 주제 탐구 중에서 해양을 한 아이들이 특히 많았습니다. 그래서 제가 사실 작성 예시로 해양을 준 것도 없지 않은 영향인 것 같은데요. 그래서 저는 이제 해상 풍력에 대한 내용을 예시로 주었고요. 아이들에게 그래프나 도표를 하나 이상 본인들이 원하는 데이터를 찾아서 그래프를 직접 그리거나 만들어 보고 이것들을 포함한 카드 뉴스를 제작하도록 했습니다. 아이들이 그린 그래프가 지금 여기 조금 작아서 잘 보이지 않으실 텐데 저는 되게 틀이 박힌 것들을 카드 뉴스로 많이 제작할 줄 알았는데 뭐 해양 바이오부터 시작해서 컴퓨터를 활용한 해양 조사에서부터 해양 에너지 자원까지 되게 다양한 해양에 관련된 카드 뉴스를 제작했고요. 제가 총 받은 카드 뉴스가 110편 정도 됐는데 이 중에서 절반 이상을 차지하는 것이 해양에 관련된 내용이어서 많은 것들이 있었습니다. 이 카드 뉴스에 대한 자세한 내용은 앞쪽에 전시 부스에 저희가 전시를 해두었거든요. 그래서 나중에 보시면 되게 좋을 것 같습니다. 이러한 것들의 교육적 효과는 일단 첫 번째는 아이들이 해양 데이터 리터러시가 무엇인가에 대한 이해가 조금 더 높아졌다라는 것이 가장 큰 효과라고 들 수 있을 것 같습니다. 그리고 두 번째는요, 이러한 것들을 진행하면서 아이들이 기후 변화나 그리고 해양에 대한 이해가 매우 높아졌다라고 하는 것이고요. 세 번째는 아이들이 여기에 좀 많이 자신감이 없었는데 이것들에 대한 성취감이 많이 높아졌고 이것들에 대한 학습 동기나 본인들의 성취욕이 많이 높아졌다라는 것을 들 수 있을 것 같습니다. 내일 이제 학생들 세션에서 발표를 하게 될 텐데 저희 학교 아이들이 이제 이게 끝나고 나서 해양 관련된 연구 활동을 진행해서 올해 이제 연구 대회를 나가게 됐거든요. 그래서 이제 그거 관련해서 내일 이제 포스트 세션을 발표를 하게 되는데 아이들이 그 연구를 계속 진행을 하면서 본인들도 여기까지 연구 활동을 하게 될지 몰랐다는 얘기를 많이 하더라고요. 그래서 이러한 성취가 되게 가장 큰 연구의 효과가 아닌가라는 생각이 듭니다. 해양 연구가 학교에서 크게 자리를 많이 잡지 않았었지만 지금 이런 연구를 진행하면서 앞으로 아이들에게 교육을 하면서 더 많이 가르쳐줄 수 있는 분야가 아닌가 생각이 듭니다. 네, 이상 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. Thank you so much for your instructive presentation and complete in time. Thank you so much. And now, next, another video presentation is ready, I think, prepared by Professor Ching-Gu Go-woo from the National Taiwan Ocean University. He's a professor in that university, and he's also a founder of a Taiwan Ocean Education Center. Is it ready? His presentation? Okay, please. 各位热爱海洋教育的伙伴，大家好，我是台湾海洋大学吴敬博老师，很高兴今天来跟各位分享台湾海洋教育的最新发展。那我要报告的题目是台湾户外教育与海洋教育的整合发展。那要谈这个议题，我们要从新课纲，也就是说台湾目前在实施的108课纲这个概念开始谈。那在108课纲当中有8个学习领域，那这8个学习领域，事实上有19个议题围绕在这个8个学习领域里面。那意思就是说，
每一个老师他有自己的这个教学的这个领域，那不管你是语文领域、数学领域、综合领域，那或者其他领域，都必须要把19个议题，就是旁边的19个议题纳到自己的教学里面，结合到自己教学里面。那这个是我们108课纲里面相当关键的一个做法。108课纲当中，一方面是老师的教，一方面是学生的学，这个是特别回到学生的这个素养能够展现出来的最重要的一个因素那当然教师是从教师的专业，就是课程领导这个面向着手那学生在新课纲当中特别去强调自发互动跟共好。那当然这个自发互动共好希望在脉络化的情境里面，也就是说我们把学生学到的这些知识或者能力能够应用到实际的情境里面去解决问题，那学生的素养才能够真正展现得出来。所以呢，108课纲其实它的重点就是素养导向教学。那在19个议题当中，各位可以看到有所谓的海洋教育跟户外教育这2个议题，都是属于19个议题当中的这个范围。那整并的一个背景大概是从2020年开始，那当时的那个行政院提出来所谓向山致敬跟向海致敬这样的一个政策发展，所以在2021年的大概4、5月的时候，那教育部就以这样一个政策发展，召开了几个教育上的议题讨论那把海洋教育、户外教育、山野教育、环境教育等相关的议题把它找来。那在讨论过程当中，可以发现户外教育它的这种连结度非常非常的广，所以它有高度的整合性。那它是包山包海所以把所有有关户外的相关的一些议题都包含进来。那海洋教育的最重要的特质就是从2004年开始，教育部开始推动户外教育之后，那2008年颁布了海洋教育政策白皮书，那到了2013年台湾海洋教育中心设立之后，整个台湾的海洋教育建构了一个比较系统性的运作机制，所以把户外教育跟海洋教育整合在一起。事实上就是希望能够用海洋教育的运作体系，能够去带动户外教育，去进一步做系统化的建构。所以在2021年有一个委办计划到我的身上，就是户外教育、海洋教育的整合发展计划。台湾的几个教育议题都有相关的经费在做补助，那这些经费补助它都自己设有自己的相关的补助要点。那在去年的5月31号，正式的把户外教育跟海洋教育2个补助要点整合在一起。那所以法定上进行整合之后，那里面它的内涵到底要怎么做发展？那组织运作上应该怎么来进行做发展？事实上，这是一个一开始的这个探究的道路所以目前还在探究当中。不过这2个议题如果能够真正整合在一起的话，未来19个议题之间的整合问题就会更明显的去触动它，也许整合的情形就会越来越明显。所以这一次的户外教育跟海洋教育的整合发展，算是一个很新的尝试目前除了各县市都设有户外教育及海洋教育中心那从去年开始有人员的编制进去那今年开始在各个分区就是设了4个分区北中南东，那各个分区去辖管一些不同的县市但是呢这几个分区里面有共同要去做的4件事情，就是资源的盘点那把这个盘点的东西进一步去扩充到资源平台里面去，那去设置到校服务这样建立这样的一个机制，那以及去建立人才库跟教师增能，那做跨县市的学习路线的一个整合每一个分区对应，各位可以看到不同的颜色对应它都还会有另外一个全国性的主题在做发展那总计划就是总中心这个地方所做的，事实上就是一个组织运作上以及未来整体发展那每一个中心事实上都有不同的学校来承办那当然总中心就设在海大这个地方，户外教育及海洋教育中心，那我们协助他去做4年的中长程计划。那这个计划里面的主轴可以看到有所谓的课程与教学、教师专业、资源应用跟行政资源，我们也是协助各县市去办理所谓的研讨会，希望去触动各县市的在地性，能够去针对自己的需求去做研讨。也召开了焦点团体会议，在收集很多资料。那我们也可以看到，在过去有户外教育的网络平台，那也有海洋教育的网络平台。那现在2个平台还在，但是呢，都各增加了其他的部分进去所以呢，让它的这个资源的整合度更高。那未来我们的委办计划里面过去是户外教育跟海洋教育是分开去做委办，那现在也渐渐的做整合。所以这些面向在导向的是未来中长程的发展计划。户外教育的实质内涵里面的学习主题有4个：有意义的学习、健康的身心、尊重与关怀他人、友善环境。那这4个学习主题都是以教育的内涵，也就是说从内心价值出发的内涵
那这个是回到教育的本质上，在设定的学习主题。那我们再看，这是海洋教育实质内涵的学习主题有5个：海洋休闲、海洋社会、海洋文化、海洋科学与技术、海洋资源与永续。那这个5个这个学习主题里面，各位可以从这些红字可以看出来，它事实上涉及的是海洋的专业内涵。那刚才跟各位提到，就是有5个学习主题，事实上都是以海洋内涵为基础。好，那所以呢，一个是以教育的本质，一个是以海洋的专业内涵，所以这2个事实上是在设计课纲的时候是有很大的差异。所以在整合发展过程当中，有3个很重要的基本原则。那第一个就是我们要从深川里海这整体的概念从环境人跟环境的关系来看，提供这个教育未来的发展的一个面向。第二个我们看到课纲当中这2个学习主题，一个是学科内容，一个是教育的本质。事实上呢，2个的结合并没有任何的冲突，而可以互相的增长。所以这个是一个它重要的好处。那第3个我们也透过很多会议很多专家学者提到，2个主题并没有必要一定要把它化为成一个，应该在整个过程当中适度的去保留它的主体性。那当然在保留主体性的时候，要去思考有一些没有办法被户外教育包含的海洋教育。那比如说海权、海洋法规、海洋产业跟经济的发展，还有历史文化、职业发展这些在教室里面就可以去授课，那也可以进一步去连接到户外。也就是说它的独特性应该被保留进来。图各位可以看得出来，就是户外教育跟海洋教育它的交集的地方，可以从场域，也就是说一些户外的场域这是可以交集的。在教学哲学上有很多概念可以融合，或教学方法，所谓的教学上的前中后那前就是在教室里面，后也在教室里面，中是到户外去做户外的连接。那这个在教学的方法上是可以整合在一起的。那当然户外教育它其实活化了海洋教育相当重要的一些教学的特质。那这个是户外教育在印巴课纲当中展现的重要的特质。那这个特质里面我们从教学上可以看到，可以从所谓的教导老师的对学生互动的这个关系，从教导、指导、引导到指导这样一个概念。那当然它逐渐的让老师的功能就是不要让学生一直依赖着老师，所以到后来就是走向所谓的自主学习。那这个就是户外教育非常重要的概念。那海洋教育吸收这个概念之后呢，它反映在它的教学方法。那这些教学上各位可以看到导览解说、主题参访、实作调查、探索这个挑战服务学习自主方案，事实上就是从教导、指导、引导到指导这样一个历程。那这个历程过程当中，就是逐渐的让学生走向所谓的自主学习。所以海洋教育在户外教育的导引之下，可以感受环境、关怀社会、保护环境、自我探索、身心健康、拓展视野、解决问题、自主学习跟团队合作，这个都是从户外教育当中逐渐可以受到启发，非常重要的一个概念。那当然这些事实上就是从知识转化到能力到素养，非常重要一个历程。那当然这个整合只是一个开始。那目前的任务就是透过教研团体，我们透过很多不同的议题那去收集资料，那慢慢去导向我们补助要点、整合补助要点的一个修正，那以及未来中长程计划的规划。那当然这是一个刚开始，那可能在发展2-3年之后会有进一步更明确的这个内容出来到时候再跟各位做报告。那今天先跟各位报告到这边感谢各位的聆听，谢谢。So fast. Yeah, thank you very much for Professor Wu. He briefly demonstrated the framework of the marine education in Taiwan. Thank you so much for that. And next present is ready. 서울 전곡초등학교의 이천재 선생님이 특별한 발표를 준비하셨는데요. A case of encouraging educational club activities by sailing a marine sport라는 주제로 발표해 주시겠습니다. 안녕하세요. 저는 서울 전곡초등학교의 교사 이천재입니다. 이렇게 국제적인 행사에 발표를 하려니까 몹시 떨리는데요. 박수를 쳐주신다면 열심히 발표해 보겠습니다. 네, 저는 세일러입니다. 대학교 때 1학년 때 요트 동아리를 들어서 요트를 접하게 되고 우리나라의 강과 바다를 접하게 됐습니다. 그 이후에 선생님이 돼서 방과후 학교, 청소년 활동, 동아리 활동 등으로 학생들에게 요트를 지도했습니다. 그러다 2009년부터 한국해양선단의 서울 요트 선대로 학생들을 세일링을 지도했는데요.
그 부분이 저에게 큰 자부심으로 남습니다. 네, 그리고 나서 그 교육청 프로그램 중에 어려움을 겪거나 배려해 줘야 되는 학생들에 위해서 서울 희망교실이라는 프로그램이 있는데 약 70만 원 정도의 예산을 받아서 그 학생들을 한강으로 또 제차로 실어 날랐습니다. 그래서 그곳에서 요트를 같이 타면서 여행을 했습니다. 네, 그리고 그것이 좀 더 커져서 서울특별시 교육청에 서울 학생 세일링 프로젝트 캠프를 동참해서 요트 활동을 또 학생들에게 교육청 단위로 지도했습니다. 네, 그리고 이런 모든 것들은 교사들의 역량이 없으면 안 될 것 같았습니다. 그래서 그 수련 지도사, 그다음에 스포츠 강사, 교사, 교수들의 역량을 모아 팀사랑이라는 교육 동아리 활동을 했습니다. 그 결과에 대한 그 해양 스포츠 활동을 통한 해양 교육 동아리의 활성화에 대한 그런 경험을 가지고 마지막으로 제안을 하면서 발표를 마치려고 합니다. 네, 먼저 그 서울 요트 선대는 딩기 요트를 가지고 학생들을 지도했습니다. 그리고 교사들을 대상으로는 크루저 세일링 요트를 가지고 그렇게 교육 활동을 했습니다. 매년 30명 중에 초등학교, 중학교, 고등학교, 학생들을 모집해서 한 달에 2번 교육했습니다. 그 학생들을 서울시 요트협회와 연계해서 국가대표도 배출을 했고요. 잠시 동영상을 보면서 우리나라는 한강이라는 아주 좋은 교육 자원이 있습니다. 그 통로를 통해 우리 학생들이 바다로 나갈 수 있는 그런 여건을 조성하려고 노력했습니다. 학생들이 자기 집에서 가까운 곳에 한강에서 세일링을 하면서 그 자연을 알아가고 자연 앞에 겸손한 마음을 배우고요. 그런 활동을 통해 가지고 자긍심이 높아지는 것들을 교사로서 직접 목격했습니다. 시맨십, 스포츠맨십, 아마추어리즘 등등의 가치를 연구해서 학생들에게 지도할 수 있도록 노력했습니다. 그 중에서 그 한강에서 요트를 제일 잘 타던 학생이 있어요. 그 학생은 요트를 탈 때 그렇게 지도를 하면 말을 안 들어요. 자기 마음대로 요트를 탑니다. 근데 그 학생에게 그럼 국제대회에 한번 나가보지 않겠냐 이렇게 제안을 해서 연습하는 과정에 그 학생이 전문 요트 선수들과 요트를 그 경기를 하기 전에 무척 떨면서 불안해하면서 긴장한 그런 모습을 봤는데요. 그때 그 학생이 내가 한강에서 가장 요트를 잘 타는 줄 알았는데 여기 나와 보니까 이렇게 요트를 잘 타는 학생들이 있었구나 라는 것을 느끼게 되고요. 그 과정에서 요트가 잘 타고 싶어졌답니다. 뭐 많이 아시겠지만 학생이 어떤 일을 하고 싶어졌을 때 그때 교사로서 그 학생을 지도할 수 있는 가장 좋은 상황이 아닐까요? 그래서 그런 상황을 잘 활용해서 학생들 인성을 지도하고 했습니다. 근데 이 학생이 이런 기회를 준 선생님과 부모님께 감사하다고 그렇게 말을 했습니다. 예, 그랬고요. 근데 또 이 학생의 부모님은 그렇게 또 학교에 민원을 제기하는 그런 부모님이셨어요. 예, 그런데 이 학부모님이 그 아들이 이렇게 요트를 타면서 만족해하는 과정을 보면서 그 학교에 민원이 없어졌답니다. 네, 가족도 변하게 하는 힘이 있구나라는 것을 느끼게 됐고요.
자, 그리고 이렇게 국내 활동만 한 게 아니라 또 학생들 데리고 일본에 가서 동경에서 요트를 탔는데요. 이거는 좀 길게 볼게요. 서울시 요트협회와 동경시 요트협회는 1년에 한 번씩 동경에 한 번 가고 또 서울에 한 번 오는 교류전을 했어요. 그래서 학생들이 친목을 나누고 그다음에 도모하고 그리고 초등학교 때 만나서 고등학교 때까지 계속 멀리를 보는 그런 활동들을 했습니다. 동경 요트 학교인데요. 그때 갔을 때 바람이 너무 셌었어요. 그래서 저희가 한 5명 데리고 갔는데 4학년부터 6학년까지 5명 데리고 갔었어요. 그래서 지금 보시는 것은 동경 요트 학교의 내부고요. 아, 여기 가서 장비들이 이렇게 많구나. 우리도 이런 걸 좀 했으면 좋겠다는 그런 희망을 좀 가지고 왔습니다. 그래서 동경에 또 갔더니 그 학부모님들이 저희를 환대해 주시고, 예, 그리고 저렇게 요트 경기를 했는데 이 동경 그 앞바다에 외항에서 경기를 하는데 학생들이 요트를 세팅한다는 것을 범장이라고 합니다. 범장하고 30분 나가야지만 출발 스타트 라인이 있어요. 그래서 그 시간에 맞춰서 모든 걸 자기들이 시간 관리를 해가지고 출발선까지 딱 도착을 해야 됩니다. 그래서 지금 열심히 출발선으로 이동하는 장면입니다. 네, 이렇게 그 우리나라가 아닌 일본의 동경 앞바다에 가서 요트를 탈 때 우리 학생들의 마음은 매우 떨렸을 것 같습니다. 지금의 저와 같이요. 이렇게 경기가 끝나고 학생들은 서로 교류를 하면서 저녁 식사하죠. 저녁 식사하면서 즐거운 얘기 나누고 또 안 되는 일본어지만 일본말을 학생들이 외워서 가고, 예, 그래서 좀 대화를 나누기도 했었습니다. 이런 즐거운 시간 하면서 또 일본의 학부모들과 일본의 또 교사들과 또 관계가 좋아졌던 그런 기억이 납니다. 네, 근데 이 동영상 중에 이 동그라미 안에 있는 이 학생 혹시 보시지 못했죠? 예, 이 학생이 그 당시에는 초등학교 4학년이었는데 지금은 이제 대학교를 졸업하고 우리나라 대기업에 그 취업을 해서 아주 생활을 잘하고 있는 그 사람입니다. 근데 이 학생이 그 한국 그 공학대학교라고요. 그 대학교에 요트 동아리를 만들었어요. 그래서 대기업에 취업도 하고 해서 축하한다고 전화를 했더니 제가 이렇게 물어봤습니다. 그 경남아, 너에게는 그 요트가 어떤 거니? 선생님과 함께 했던 요트 활동이, 세일링 활동이 어떠니? 이랬더니 제가 선생님 말씀드리는데 제 인생의 강과 바다라는 커다란 공간입니다. 이렇게 얘기를 해주더라고요. 그래서 제가 이 자리에서 박병남 학생에게 이렇게 묻고 싶어요. 병남아, 그러면 선생님이랑 이제부터 같이 우리 주변에 있는 사람들에게 강과 바다를 선물하는 그런 활동 같이 해줄까? 해줄 수 있을까? 해줄 수 있답니다. 감사합니다. 저기 박경남 학생이 저렇게 커가지고 아까 그 앳된 모습인데 이렇게 했으면 손 한번 들어주세요. 예. Yeah, please stand up over there. Yeah. 네. Let's make this shorter. 네. 네, 그렇게 해서 이제 그 서울 요트 선대, 그 서울 희망교실 학생에서 배려하는 학생들, 이런 학생들 저희 했거든요. 그래서 그 학생들과 함께 그 했는데 분노 조절 장애를 갖고 있는 학생이 한 명 있었어요. 그 학생이 3월달에 그린 그림이에요. 선생님, 저한테 관심 좀 가져주세요. 라는 메시지였습니다. 제가 이 학생을 또 한강으로 실어 날랐습니다. 그래서 8개월간의 여행 끝에 11월달에 그린 그림이에요. 네, 많이 변했습니다. 역시 이렇게 서울의 한강이 혹시 서울에서 가장 큰 교실이 아닐까라는 생각을 하게 됐습니다. 교육청에서 하는 그런 또 세일링 프로젝트 캠프를 했는데요. 한강에 나와서 하루 세일링 하고요.
그다음에 대천 임해교육원에 가서 2박 3일 세일링 캠프하고 그다음에 그 심화 과정으로 저희 동해를 해서 독도까지 가는 그런 프로그램, 체계적인 프로그램을 운영했어요. 그래서 이 독도까지 가는 프로그램을 잠깐 소개하고자 합니다. 이럴 때는 그냥 갈 수는 없고요. 3단계에 걸친 훈련을 통해서 학생들이 스스로 요트를 타고 조정해서 갈 수 있도록 그런 과정을 했는데요. 네, 역사 교육 해야 되고요. 네, 이렇게 등기 교육을 통해서 요트를 하고요. 네, 이렇게 크루저 교육 하게 됐습니다. 네, 그 다음에 이제 떠나야 되니까요. 위기 대응 훈련하고 수상 안전 교육해서 저희가 그렇게 출발을 하게 됩니다. 네, 만일에 발생될 위험에 대해서 대비도 하고 가야 되고요. 네, 그래서 저희가 이렇게 3박 4일간의 독도를 갔다 오게 되는데요. 코스는 울릉도와 독도까지는 세일링으로 가고 그 다음에 나머지는 여객선을 타고 내려오는 그 활동입니다. 잠깐 보겠습니다. 육지에서 하고 있는 국토순례의 의미를 바다까지의 영역을 확장하고 학생들이 직접 세일링이라는 평화적인 그리고 클린 에너지를 이용한 방법으로 우리 바다를 건너서 우리 섬까지 갔다 오는 방법인데요. 울릉도는 정말 신비의 섬이었습니다. 그리고 서울특별시 교육청 조미영 교육감님이 함께 탐사활동을 진행하셨어요. 아마도 바다를 그렇게 탐사한 유일한 교육감님이 아닐까 생각이 듭니다. 독도 앞바다에 세륙에 도착했고요. 예, 입도했습니다. 학생의 소감 발표하겠습니다. 자연이 정말 경이롭다는 것을 느끼고 기억했다. 하늘의 수많은 별들도 푸른 바다도 이 모든 것이 나를 변화시키기에 충분했다. 나는 이 프로그램을 자존감이 낮거나 약간의 문제가 있는 학생들이 꼭 경험했으면 좋겠다. 나를 바꾸고 모두를 바꿀 수 있는 기회가 될 것이다. 네, 이 과정에 참가했던 그 당시 고등학교 1학년 학생이 올해 해군사관학교에 입학했습니다. 지금 훈련 중이라서 무척 오고 싶었지만 올 수가 없었어요. 다음 기회에 한번 인사드리겠습니다. 이런 과정은 교사들의 역량이 없으면 할 수가 없습니다. 그래서 그 교사들의 역량을 강화해야 되는데요. 우리 해양교육 동아리 팀사랑에는 한국해양재단 교육 동아리입니다. 그리고 한국해양교육연구회의 일원입니다. 그래서 우리나라 한국해양교육의 리터시를 같이 공부하고 있습니다. 예, 우리는 요트라는 것이 스포츠이기 때문에 그 스포츠 활동이 어떤 경쟁이 있어서 그거를 이렇게 순화시키기 위해서 함께하고 행복하고 공감하는 그런 더하기를 통해서 프로그램을 운영했고요. 예, 안전해야 되고요. 그 다음에 우리가 함께했던 많은 기관들과 계속해서 호흡을 하고 그 다음에 클리닉을 통해서 역량을 강화하고 그 다음에 정기 모임을 통해서 그리고 학생들을 지도하면서 행복했으며 신춘희 회장님께 약속한 트로피를 갖고 와서 행복했습니다. 교재를 만들어서 나눴고 그 다음에 대한요트협회 유소년 육성위원회 활동을 해서 공감을 같이 했고요. 그 다음에 시민과 학생들과 끊임없이 공감하려고 노력했습니다.
3년 동안 저희가 도른 곳인데요. 한강, 김포, 인천, 정곡항, 보령 요트 경기장, 격포 마리나, 여수, 통영, 부산, 후포, 내수면인 충주호, 여기를 3년 동안 3바퀴 돌았습니다. 그래서 3바퀴 도는 동안 이 지역에 대한 자연에 대한 그런 역량들을 모두 저희가 흡수했고, 그 다음에 이것들을 어떻게 교육에 활용할 것인지를 깊이 고민했습니다. Please wrap up your presentation. Sorry. 네, 예, 밴드 활동을 통해서 공감하고 유튜브를 통해서 했습니다. 강과 바다 안에서 이루어지는 다양한 그런 교육 활동들이 조직됐으면 좋겠습니다. 그리고 급변하는 도시에 살고 있는 학생들에게 휴식과 그다음에 회복의 장소를 만들어줬으면 좋겠습니다. 예, 그리고 해양 교육을 통한 학생들의 인성 교육을 생각하는 그런 제안을 하면서 발표를 마치고, 여러분이 현장 트립에 가는 후포항에 저도 같이 가지만 저는 코리아컵 국제 요트 대회 선수로 참가하도록 하겠습니다. 여러분이 버스 타고 가다가 후포항에 요트가 떠 있으면 꼭 박수 쳐 주십시오. 감사합니다. Okay, thank you so much for your presentation. Okay, so as we are running behind the schedule, we'll go faster. Next presenter is Dr. Ray Yen. He is a associate professor in the National Taiwan Ocean University. He is a secretary of AMEA. Please. All right, ladies and gentlemen, and thank you, Dr. Kim, and host the presentation and everyone. And I would like to share my research about the project. It's talking about VR, and if you go outside to see, we bring some facility here, and the VR facility is kind of that you immerse into the distant learning or different situation. So the research is about feel the ocean. I think many people feel the ocean. That is a barriers and understand about ocean literacies. So as we know, the 7th principle of ocean literacy is not only science, but also awareness of the ocean. And marine education, everyone present a lot of very good practice, and that is a very good situation, and we work together to do that. But we have a lot of territory and the distant problem need to overcome, depends on different solutions. So we need a different approach to increase our methods to do the cooperation. So technology is very important. So not only technologies, our memory here, today's information is a lot, and we cannot remember everything, but we can remember what we experience. So experience learning is the most important thing for you. It's not my story telling you, it's your own story. So taking students outdoor, like Professor Wu just presented about the outdoor education is important, as your personal experience is important. So outside we have the VR facility. I hope you can experience yourself and create your own story. So the experience, including COP, talking about a concrete experience, you need to do your concrete experience, and then reflective observation and abstract conceptualization, and then finally is active experience. So this is the circle that when you do the experience, so including outdoor, title experience, and many things is the same. So experiential learning is my lab, our research room mainly focus how to tag the student and how to let them create their own experience is much more important than tell you about what you have to know. So now in recent years, we have to talking about we cannot everything taken out. So outdoor education, of course, taking to the ocean is important. Like the captain say, sailing is very important, and the student is here, they experience, never disappear, never. But no, not everyone can go down to the ocean. Not everyone can go on the boat. So
we need to think about using the different way. So the left side is the concrete, active, and primary. That is your personal. And the right side is abstract, passive, secondary. But these two need to do it at the same time. It means twin circle experience learning. So it means not only personal experience, and the abstract will be easier, shortened. Like today, we are all doing APS, abstract, passive, secondary, because we are doing that whole the 2 days. But when we go out to the field trip, the third day and the fourth day, we are doing CAP. So how to immerse, how to cooperate CAP and APS together is the most important thing. How can we do? So as we see, a lot of journal papers and research is doing to do it simultaneously. So we are doing that, and your experience can create the CAP. CAP, of course, is better than APS. But when you do the APS, how to increase in your CAP? When you do the CAP, how to increase your APS? And then the twin circle will be realistic. So VR is increasing the motivation, but the curiosity will decrease very, very fast. So how to create your own? So later, when you go out to find out the challenges, when you put it on, find out your thing, and find out the solution from Peter to the hand, and you can get a gift. So this way is how to increase their motivation, but through learning and game can find an entertainment and learn something. So VR, it's a lot of benefit. Everyone know that. And VR experience is doing a lot. And we can find VR research can really inflect of your personal psychology, your knowledges, and your skill. But that is a concept. We need to make it realistic. So how to make it realistic? Especially if you don't cross to the ocean. Believe me, a lot of marine educators don't go to the ocean, don't swim because it's dangerous. Including my school, we have 600 faculties. I believed at least 100 teachers would like to go to the ocean. And they are curious about why I graduate have to learn how to swim. We ask all the students have to swim, but most of the teachers don't swim. So they fear the ocean. Why? Because they have bad experience. They don't know about the ocean. Our media broadcasts a lot of things, like a tsunami in 2011. People are afraid of the ocean. So how to overcome the problem? We are not only taking to do the experience. We need to do the first step to let them overcome their barriers to do the experience. Hand-on version, hand-on VR. So you can see that when you put it on, and you can go to the ocean like diving. When you are afraid of diving, but when you put it on with the music, with the video, like a sailing, and you put on a VR and with the motion, and you are like realistic in there, but no risk. And you will find, oh, this is not difficult. So this is a way of they overcome their various psychological difficulty. So this is we go to UC Berkeley, and Geraldine is doing that, and environmental refraction. Actually, they can do the environmental reflection, but they will decrease very fast. Yeah. In the situation, it was, oh, we need to do something. But after that, realistic is coming. So we do the research, how to extend the influence for long term. So the key factor is immerse and the real CAP and APS system, how to balance it. That is a solution. So we want to know the realistic and from the video, what's the difficulty? Like Belis present about YouTube. From the YouTube is passive. How to let them become the active? So this is the learning cycle, including experiential learning, twin cycle learning, and VR education and digital and ocean literacy. So this is the process of doing that. So we use the technologies, and we use the new learning models, and we use the ocean experience, and then increasing their effectiveness of the marine science. And because of the system learning, pre-video is easy because the system is well, but it's not extended for a long time. So we hope to improve their ocean literacy from their psychology and the knowledges. So we have some hypotheses. So we divide into video and VR experience to check. So this is the
system and it's ocean reef, and they have to finish 3 tasks. There's 3 tasks, they need to finish it. And when they finish, and they know how to operate the VR system, and then they can explore themselves. So particularly including marine environmental awareness and marine environmental science literacy. And we also have the interfaces effect that people will observe and write down. Actually, this can be a confounding inference, and students just enjoy themselves. So we get a 200 sample for control and VR for experimental group. So we do many groups, 400 students, and they watch the videos and they join the VR. And when they're doing the VRs, and they can enjoy themselves. So we do it in the alleys and in the classroom, everywhere we can do it. And so when we do some analysis, you can see VR test, that is the improvement. And we can see the improvement of a field of the ocean, environmental awareness, and the attitude change, environmental literacy, and that's better than the video. But we test it now and a week later. So when we do some research, we can see the variance of the VR is not bigger than video. Video, someone can improve because it's passive learning. Someone says, oh, I got it, but someone do not influence. But the variance, the deviation is smaller. That is a huge contribution. And then the VR not only just change significantly, but also variance is lower. And the feedback, of course, system is easy. Video is easy. But after a week, the VR can extend the inference for a long time. So this is a result. Conclusion, so VR is good, but how to do the VR need more cooperation and doing the integrations of doing different experiments and real experiment. And we want to inspire them for the first step. The most important is let them to be their own host. They can control their future to do the marine education. So that is the goal of we are doing the Twin Circle learning experience. That's my presentation. Thank you. Thank you so much, Professor Yen. That's very much insightful and complete in time, just in time. You complete your presentation. Thank you so much for that. Now, it's the last presenter for this session. 경북과학고등학교의 천정복 교장 선생님을 모시고 계신가요? 코로나로 현재 못 오셨군요. Yeah, because he's a positive in COVID-19, so he's not able to come to here. So he will present in video presentation. Is it ready? This presentation is going to be about the thing I've found working as a manager developing policy for maritime education in Gyeongbuk Office of Education. I think the topic of the maritime education issue should start from going back to the basic. I used to teach all science, but this time I might have to confess on sin. While teaching students, I had been in ignorance or telling them that they have to be familiar with sea. I just taught them only knowledge from textbooks and did not tell them why ocean is important. The ocean curriculum school level is as follows. Elementary schools, 3rd and 4th grade learn general facts about sea, and 5th and 6th graders learn water cycle, while in social studies class they learn continents
and countries. In middle school, the ocean curriculum provides them with a layered structure of seawater and the law of constant salinity and currents around Korea and the tidal phenomenon. In high schools, ocean education is dealt with in the all science subject mainly about undersea topography, circulation of air and ocean current, and sea waves and tides, and plate tectonics. In conclusion, however, what they learn is not very realistic, full of knowledge, intellectual. These days, I learned surfing in Pohang, but surfing gave me a lot of food for thought about this topic. If students have already experienced this before learning, they would have more easily learned knowledge such as difference between seawater and water, the law of constant salinity, sea wave, undersea trail, and ocean currents. Once again, I found it important to make students have education through enough experience is the key of the key for education. As is found in the abstract, the first proposal for establishment of maritime education base is to apply different TM-based educational activities for each school level. In elementary school level, activity based to make them more sea-friendly. In middle school level, awareness enhancement based to make them found close relationship and its importance. And in high school levels, the necessity of effort to make good use of the sea, followed by club activities or have interested in their major. I also think to raise awareness in the ocean, song and game using Celebrate can be used. For example, BTS and EXO, etc. K-pop singer. Finally, professional development for teachers to have more opportunity for maritime experience can also be useful. For quantitative and qualitative reinforcement of school maritime education, Office of Education should promote policy development in a cross-curricular approach. In schools, sport is required
for students and teachers to organize research groups. Finally, exchange opportunities should be promoted among Office of Education with a different maritime environment. I would especially suggest those offices between East and West Coast of Korea can be good example, as they each have a different maritime environment. The third suggestion is about establishing marine-related infrastructure. Maritime education centers should be established more and more. Maritime education programs should be developed and spread especially for those areas that are relatively more neglected areas in maritime education, such as Chungguk province in Korea. Furthermore, joint research projects between different regions and countries should be promoted. To effectively share the ideas and experience of these global forums and international exchanges should also be promoted. This is what is world display in my office. The world map is upside down and it shows the distribution of continents and oceans. Above the background photo, our students from all over the world. To finish the speech, when you look at the previous picture, the natural to say that we have 5 oceans and 6 continents, but I personally think somewhat different. Except for a special case, there is only one sea. The seas are connected as one. The marine matters are not just another issue of one country, especially with the environment issue become more important and important. The bottom line is that the organized cooperation between neighboring countries is more and more critical. Thank you for listening to my stories. Thank you. Thank you. So that ends all the presentations for session 1. Now we are running behind the schedule. So we will have only, let me check, around 5 and 6, 3 minutes. Oh my gosh. We have only 3 minutes for Q&A session. So I'm sorry for that. I will, because we have 7 presenters instead of 6, so we run our allotted time. So we will invite 1 or 2 questions or comments. If you have any question or comments, please raise your hand. That someone will bring you the microphone. Any question or comments for the 7 presenters? You know that we have behind our time schedules. That's why you do not give us any question. Okay, just one question from Dr. Joshi Sasaki. Please bring microphone to him. Thank you very much, presenters. Very, very impressive. And so Korean
teachers now engage to promote ocean literacy through marine education. So that's very, very important. And I want to do in Japan also, but it's very difficult because we have a national curriculum. So national curriculum, there's no mention about ocean education strongly. So how about the connection to the national curriculum in Korean education in school? So I ask the KOME, number 7. Hi, KOME Lee-san. 김용 리. 이주영 장사님 계시. 예, 이주영 장사님이 select memo. Ms. Lee Ju-young, she left unexpected issues because of unexpected things. She left this room. So maybe anyone who has a question or comments, you contact him or her directly by email. It shows in your program book. Then he or she will answer and respond to your request or comments and any questions, I promise. So, yeah, please. Thank you very much. Is that all? Just one. Okay, just one question from Ms. Zhang. Yeah, Dr. Zhang. 네, 국가해양환경교육센터 장원숙 질문 드리겠습니다. 조금 전에 사사키 선생님께서 그 질문하신 거 조금 이제 한국말로 제가 하나 더 여쭤보겠는데요. 그 부산교육청의 이주영 장학생님께 좀 여쭤보고 싶은데요. 여러 가지 이제 그 교육 프로그램들을 많이 하고 계신데 어떤 부분에서 학교에서 정규 교과가 있을 거니까 어떤 시간들을 조금 활용을 해서 해양 교육을 할애를 해서 하시는지 그걸 조금 여쭤보고 싶습니다. 같은 question을 가지고 계실 텐데요. As I mentioned before, so she left this room. So you can contact her directly by email, and then she will respond to you. Sorry. If there's no any more question and comments, then we'll complete this session. Okay. Microphone is yours. Thank you very much. 여러분 박수 부탁드리겠습니다. 네, 훌륭하게 세션을 이끌어주신 김종문 실장님 다시 한번 감사의 말씀을 드리겠고요. 7분의 발표를 따뜻한 박수를 보내주시네요. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 7분의 발표를 마지막으로 1일차 발표는 모두 마무리하겠습니다. 계속해서 패널 토의가 이어지겠는데요. 그 전에 저희 잠시 휴식 시간 갖도록 하겠습니다. 15분 동안 휴식 시간 취하시고요. 잠시 뒤에 이 자리에서 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.
네, 로비에 계신 참석자분들께 안내 말씀드리겠습니다. 이제 곧 세션의 마지막 순서인 패널 토의가 시작되겠습니다. 모든 참가자분들께서는 행사장 안쪽으로 입장을 부탁드립니다. 잠시 후에 패널 토의를 시작하도록 하겠습니다. 모든 분들께서 착석을 해주시면 패널 토의 시작하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 다시 한번 안내 말씀드리겠습니다. 이제 곧 패널 토의가 시작이 되겠습니다. 로비에 계신 모든 참석자분들 안쪽으로 입장을 부탁드리겠습니다. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Now we're going to begin the panel discussion. So all the participants in the lobby, please come inside the hall and take your seat. Thank you. 네, 다시 한번 안내 말씀드리겠습니다. 로비에 계신 참석자 여러분들 행사장 안쪽으로 입장을 해 주시기 바랍니다. 패널 토의가 이제 곧 진행이 되겠습니다. 네, 그럼 지금부터 시작하도록 하겠습니다. 2022 아시아해양교육자연합 연차대회 패널 토의 세션이 시작이 됐습니다.
패널 토의 시간에는요, What's New? Marine Education Under Pandemic Situation이라는 주제로 7분들의 패널리스트를 모시고 함께 의견을 들어보는 시간 갖겠습니다. 패널 토의에는요, College of Exploration의 피터 토트넘 대표님께서 좌장을 맡아 세션을 이끌어 주시겠습니다. 무대 위에 올라와 계시는데요, 여러분 박수로 환영해 주시기 바랍니다. All right, so it's getting towards the end of the day, so I want an exciting panel discussion. I look forward to some new ideas that have come from all the reflections after COVID. So let's get straight into it. And first on the list here is Sung Nam Hong from Korea. And do come and tell us what's new. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm Seongnam Hong, who works at Daejeon Education Training Institute in Korea. I'm honored to speak with Mr. Peter Totenem and the panels about the development of marine education. Korea's marine education has been developed through the impact of many people, including the Ministry of Ocean of Fisheries and Korea Ocean Foundation, and Shinchuni, chairman of the Korea Research Council of Maritime Education. But I have many difficulties with COVID-19 pandemic. So I would like to present an example of marine education through online marine lecture and Bansok Elementary School in Daejeon. Now I will explain in presentation. 지금부터 제가 프레젠테이션을 보면서 설명을 드리겠습니다. 저희가 반석초등학교에서 이 팬데믹 시기에 어떻게 해양 교육을 했는지에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 우리 해양 교육이 위기가 닥쳤습니다. 전에는 모두가 모여서 함께 수업도 하고 체험도 하고 하는 시스템으로 되어 있었는데 팬데믹 코로나 코비드-19 때문에 그 행사를 하지 못하게 되었습니다. 그래서 어떻게 하면 좋을까 하는 논의를 많이 했습니다. 우리 신춘희 회장님, 또 우리 김성호 해양재단, 또 부장님, 또 강지연 과장님 해서 여러 가지 방법을 모색을 했습니다. 그 방법 중에 제가 몇 가지를 소개를 해드리도록 하겠습니다. 잘 아시다시피 학교가 폐쇄가 됐죠. 학교를 갈 수 없게 되었습니다. 우리가 이런 상황이 올 것이라고는 누구도 상상을 못했습니다. 저도 교육 경력이 지금 40년이 지났는데 처음 이런 일이 발생이 됐습니다. 누구도 예측하지 못한 일이었습니다. 그래서 이걸 어떻게 풀어나갈까 고민을 많이 했죠. 국가에서도 여러 가지 방법을 제시를 했는데 가장 먼저 시작된 것이 바로 비대면 수업이었습니다. 비대면을 수업을 통해서 우리가 하도록 했죠. 처음에는 누구도 이 방법이 쉽게 접근되지 않으리라고 생각을 했습니다. 그 원격 수업에 대해서 선생님들도 많은 그 부담을 가지고 있었고요.
또 그에 대해서 거부감도 있었습니다. 네, 줌과 플랫폼을 활용해서 비대면 원격 수업을 실시하게 되었습니다. 아마 이렇게 비대면 원격 수업을 시작한 것이 세계에서도 우리나라가 몇 번째 손꼽힐 정도로 빨리 진행을 됐던 걸로 알고 있습니다. 또 학교와 가정, 집을 쌍방향으로 온라인 수업을 했습니다. 처음에는 저희도 일선에서 있었을 때 학부모님들이 거부감이 상당히 컸습니다. 이런 수업을 시스템이 제대로 갖춰지지 않은 상태에서 가능하겠느냐 이런 이야기를 많이 했죠. 해양교육도 마찬가지였습니다. 우리 해양교육도 그 온라인 수업을 하는 것으로 전환을 모색을 하기 시작했습니다. 다행히 제가 근무하는 이 반석 초등학교는 55학급 정도 규모의 한 1,700여 명이 근무하는 대규모 학교였습니다. 그래서 우리 학생들에게 이런 기회를 어떻게 제공할 것인가라는 것을 고민을 많이 했습니다. 사실 1,700명에게 일일이 어떤 수업이나 체험 활동을 할 수 있게 하는 것은 쉽지 않죠. 그런데 바로 이 줌을 이용해서 원격 수업을 통해서 해양 교육도 하면 좋겠다라는 그런 생각을 하게 되었습니다. 그래서 우리가 처음에 5인 이상 이렇게 집합 금지를 했었죠. 그래서 저희도 이것에 따라서 집합 금지를 하고 또 일정 간격을 두어서 수업을 진행하고 했습니다. 처음에는 저희가 이제 상담 주간이라는 것이 있습니다. 이 상담 주간에 이런 가정통신문, 또 홈페이지, 또 전화나 소셜 미디어, SNS를 통해서 비대면 소통을 하는 방법을 모색을 했습니다. 아마 어느 학교도 이런 방법을 시도를 했을 텐데요. 이때 저희도 해양교육도 같이 이렇게 하겠다라는 것을 이 상담 주간에 홍보를 같이 했습니다. 온라인 해양교육을 하는 그 방법의 첫째, 우리 선생님들이 교사의 해양교육 과정 디자인 및 연수를 했습니다. Teachers Marine Curriculum Design and Training. Second, promotion for parents, other schools, and District Office of Education. Three, conditioning and training for school administration and teachers. 관리자 및 교사 연수도 실시했습니다. 온라인 마린 코스 디벨롭먼트, 온라인 해양 강좌를 개발을 했습니다. Posting of marine lecture, promotional material online. 해양 강좌 홍보물도 게시했습니다. Ocean lecture write contest. 특색 있게 저희가 한 것이 바로 이 해양 강좌 소감문을 쓰고 그 콘테스트 쓰기 대회를 했습니다. 선생님들께서 이 교육 과정에 대해서 또 해양 교육 과정에 대해서 디자인하고 연수하는 그런 모습입니다. 또 해양 강좌 개발을 위한 전문가를 섭외하고 또 목록을 개발했습니다. 아마 이거는 타 시도에서도 비슷하게 이루어졌을 거라고 생각합니다. 오늘 이 컨퍼런스를 듣는 곳이 세계에서 같이 듣기 때문에 저희도 이런 것을 한번 안내를 하는 겁니다. 그리고 또 해양광자 홍보물을 제작해서 학부모들에게 가정통신문으로 발송을 했습니다. 그리고 이렇게 학교 앞에 또 마린 렉처 포스터, 현수막도 걸고요. 포스팅을 리스트 마린 코스, 해양 강좌 목록도 게시해 놨습니다.
해양강좌 현수막하고 안내막을 통해서 일반인들도 또 이렇게 관심을 갖도록 했습니다. 이거는 해양재단과 해양교육연구회에서 2020년, 2021년, 2022년 해양광자 홍보물 포스터를 제작한 내용입니다. 이제 각 학교에 저희가 홍보물을 배포를 했습니다. 초등학교에도 했고요, 또 중등학교에도 안내를 했습니다. 그리고 저희가 그림으로도 쓸 수 있고 글로도 표현하고 글로 쓰고 그림으로 표현할 수 있도록 이런 저희가 모델을 하나 만들었습니다. 그러니까 아이들이 해양 강좌를 보고 그에 대해서 하도록 했습니다. 다음으로 이건 우리 신춘희 회장님께서 우리 관리자와 교사 연수하는 프로그램입니다. 저희 연수원에 초빙을 해서 우리 교장 선생님들 연수, 교감 선생님 연수, 또 선생님들 연수에 직접 참여해서 해양 교육에 대해서 홍보를 해 주셨습니다. 온라인 강좌를 활용한 이제 해양 교육을 여러분들 익숙한 수요일엔 바다톡톡 인트로 영상입니다. 똑같이 인트로 영상입니다. 온라인 해양 강좌는 그 활용한 해양 교육을 위해서 우리는 그 온라인 해양 강좌 개발을 했습니다. 그 목적에 대해서 퍼포스 목적에 대해서 청소년 및 일반 국민이 해양 분야의 각계 전문가 강의를 편리하게 접할 수 있는 기회를 제공해서 해양의 중요성에 대한 공감대 확산을 계기를 마련했습니다. 또 추진 계획도 수립을 했습니다. Can we, excuse me, could we move along because we want to have a discussion at the end, and so we have a number of other speakers. 네, 알겠습니다. Thank you. 다음은 강의 영상을 찍는 모습이고요. 이것은 저희가 개발한 그 영상들입니다. 예. 다음으로 요 바다와 메타버스라고 하는 거 좀 클릭 좀 해주세요. 여기. 그럼 이제 바다와 관련된 메타버스도 알아봐야 될 것 같아요. 자, 어떤 것이 있을지 한번 살펴보도록 할게요. 항만 크래프트 스마트 항만인데요. 항만 크래프트. 어디서 좀 알고 있던 단어랑 비슷할 것 같은데요. 게임을 좋아하는 친구들은 벌써 눈치를 챘을 것 같아요. 네, 맞아요. 자, 마인크래프트에서 따온 항만 크래프트입니다. 자, 얼마 전 해양수산부에서 이 스마트 항만을 알리기 위해서 메타버스 게임인 마인크래프트를 활용해서 스마트 항만 전용 맵을 제작을 했어요. 자, 기존의 항만과 스마트 항만을 쉽게 비교하고 체험할 수 있는 이 항만 크래프트라는 걸 제작해서 자, 유명 유튜버의 채널을 통해 공개를 했습니다. 그러면 자, 스마트 항만이 뭘까 좀 궁금해지는데요. 선생님이 간단하게 좀 설명을 해볼게요. 이렇게 봤는데요. 선생님이 문제 하나를 낼게요. 해양수산부에서 스마트 항만을 소개할 때 이 홍보 책자라든지 텔레비전 광고 다양한 방법이 있잖아요. 그런데 왜 그 마인크래프트를 활용한 이 메타버스 공간을 선택했을까요?
뭔가 대답을 하는 친구들도 있는 것 같은데요. 네, 스마트 항만을 직접 경험해 보기 위해서요. 자, 우리가 글자나 사진으로 보는 것보다 그 실제 항만이 있는 가상 공간에 들어가서 체험을 하게 되면 훨씬 더 이해가 빠르죠. 그냥 이렇게 글자로 보는 것, 그다음에 사진으로 보는 것보다 아마 내가 직접 들어가서 경험하고 볼 수 있으면 그 스마트 항만이라는 것에 대해서 훨씬 더 빠르게 이해를 할 수 있을 것 같아요. 자, 스마트 항만 이 가상 공간은요, 일반인들이 좀 접근하기 어려운 곳들이 많아요. 뭐 야드 영역이라든지 이송 영역이라든지 암벽 영역이라든지 이런 곳들이 있는데 이런 곳을 곳곳을 탐험할 수 있습니다. 자, 그래서 훨씬 더 이해가 더 쉬울 수가 있겠죠. 네, 선생님이 지금 보여줄 영상에서는 스마트 항만에 대해서 자, 이렇게 경험하면서 문제도 풀어보고요. 그 다음에 항만 전 예, 이렇게 저희가 메타버스를 활용해서 해양 교육을 하는 방법도 했습니다. 이렇게 콘테스트 작품들을 해서 저희가 자료를 공유하고 서로에게 또 품평도 하고 시상도 하고 그러는 작업을 거쳤습니다. I will tell you the conclusion. Exploration activities is the most important thing in education, but there are many untapped part of ocean. There is also sudden pandemic situation, so we need to find a way to respond to this particular situation. Today's topic, what's new? Marine education under pandemic situation. The answer is online education. I think we should go with non-face-to-face, and the face-to-face is future education. Marine education should also utilize online virtual space. In particular, marine education using virtual space using metaverse should be spread. There is a saying that the crisis in the opportunity. I look for the wisely coming in the untapped area. Let's turn the pandemic situation into a new opportunity for marine education. Okay. Thank you. Thank you very much. And please be prepared. We're going to have a panel discussion at the end here. So the next up is Jack Chang, who cannot be here but has a video presentation. So let's move straight to the video presentation. Hello everyone, I'm Chen Zhang from Taiwan, Director of Taiwan Marine Education Center, also a member of Asia Marine Educators Association. The purpose of the video is to introduce the current situation of marine education in Taiwan. Taiwan is an island country. We are the children of the sea. Therefore, it is significant to educate the citizens on the basic knowledge of the ocean and foster their ocean literacy. Since 2014, Taiwan has established a long-term survey program to assess students' ocean literacy and created a database of the results. So far, nearly 40,000 students have taken the survey of the ocean literacy. According to the result, from the perspective of the understanding of the learning themes, elementary school students has a high scores of understanding of marine nature, while junior and senior high school students both has a high scores of understanding of marine resource and sustainability. We hope to implement marine education from an early age.
So you need to start with the training of marine educators. Taiwan Marine Education Center established a 3-level training program for marine educators. The level 1 training aims to attract teachers to promote marine education at schools. The level 2 training aims to strengthen teachers' professional culture of marine education, and the virtual guide to local marine education curriculums. The level 3 training aims to enable people to develop national marine education policies. Since 2016, 90% of local governments in Taiwan have regarded the level 1 training course as one of the promotion projects of the marine education. So in the training program, there will be more marine educators in the future, and more students' leadership will be improved as well. The Ministry of Education of Taiwan released the white paper on marine education policy in 2007, further assisted the local government in establishing marine education resource centers. The missions of the local marine education resource centers are to prepare projects for promoting the development of marine education, develop special curriculums for marine education, improve the leadership of teachers and students, promote the exchange of marine education resources, and enrich the online platform. Our center adheres to 4 purposes. The first is to organize professional counseling teams for the local marine education resource centers. The second is to lead the overall development of marine education. The third is to implement teaching and curriculums for marine education. The last one is to motivate the excellent performance of marine education for the local governments. Our centers has become a significant integration platform for national marine education resource to assist the local governments with the sustainable development program of marine education, implement the overall development of marine education in curriculums and educators. Besides, Taiwan has designated the week of World Oceans Day as Marine Education Week since 2015. Schools at all levels are encouraged to hold marine education-related curriculums and activities during the week. Since 2021, TMEC has organized teams to plan nationwide marine education routes, get close to the ocean through outdoor lessons. We also use the existing planned routes, taking students on marine education field trips, and providing reference for teachers in Taiwan. For integration, the information of the marine industry into school education, teachers' knowledge of the marine carriers and implement has been strengthened to learn different ways of promoting the understanding of the marine industry. Survey of the related education program as a reference for parents and students. Establish the positive value of the marine carriers. Since 2014, our center has completed handbook for marine carriers exploration, made videos for the introduction to the marine industry, designed teaching materials for the marine industry, created websites for providing information about marine carriers, the holiday code. Furthermore, our centers has been forming an instructor team for providing lectures on marine carriers exploration in schools to assist the students in understanding the job characteristics of marine carriers, inspiring their interest in marine carriers. In response to the implementation of the 12 years compulsory education program from the Ministry of Education of Taiwan, our center proposed innovative curriculum projects and education that develop to promote marine education, establish marine educational innovative program and education development base, and designs curriculums suitable for school near and far from the sea.
Additionally, based on the curriculum's background of each marine education-based school, our center developed curriculum modules incorporated the 5 learning themes of marine education into each module with the idea of SDG 14. Thus establish sustainable programs to develop marine education. Taiwan's marine education depends on on-site teachers' promotion. Teachers become learning partners to learn from each other, promoting related plans and policies together. DMEC invites experts and scholars to form a team to visit schools, holding marine science education seminar series to promote marine scientific knowledge. We also work to become a vital center for promoting national marine education. Use the internet platform as a medium to search and collect nationwide marine education resources, and team up with the multimedia and cultural creative artists in Taiwan. Through cross-domain collaboration, we promote marine education in creative ways, providing relevant information for the public of Taiwan, engaging in enhancing ocean literacy, and keeping up with the global trend. In 2019, our center translated an ebook published by AMEA named Ocean Literacy Scope and Sequence for Grade K-10. In 2020, Taiwan released the National Ocean Policy White Paper for the vision of building sustainable ocean country with a safe ecosystem and a prosperous economy. In 2019, the Ocean-Based Act was formulated in Taiwan. Green Act was specifically designated as National Ocean State. Taiwan promotes the policy of salute to the sea comprehensively. It's our pleasure to improve marine education with you. The ocean will no longer be our limitation, but the Eastern will make Taiwan well in the future. Welcome to Taiwan for intercultural communication. Experience the beautiful and the rich marine cultures of Taiwan. Okay, thank you. I hope we can have a discussion at the end here about what's new. So let's move along. I know that Tioshi and I had a chat earlier about what's been his experience in the pandemic and what's important to learn from the pandemic. So I look forward to some words from Tioshi on what's new. Okay. Thank you very much again. So I want to inform about my experience for 2.5 years. I was an advisory professor for my university students since 2018. So there are 40 students. It's very, very good students. So ordinarily, I advisory board 3 times. So one, this time is a pandemic. So almost 40 students graduate totally at the time. But this pandemic very, very damaged to the students. So third or fourth students drop off this year. So I'm very, very shocked. Actually, some many remote education system is very developed, and also we can students cannot graduate normally. So what is the new one? So this experience makes me realize that the human beings need face-to-face and also have an experience in the nature or on the ground. So that is
my new thinking, but not new. Realize again. So I try to in Tokyo Bay area is that very small area and a lot of concrete, and the water quality is not good. So even though that situation, I bring the students go to the local area. I presented this morning. So this is one of my project is sorry in Japanese. So I take the students and clean up activities with local people. So I think this is very, very successfully good experience for the students. This experience is really understandable for local people, especially father and mother. So they understand. So it is very important to students growing up at the nature. So they want to have a community school. We called Umimachi Community School. The meaning is Ocean Town Community School. So this was established this year, February. And so we now doing the teacher and the students going out to the outdoor. So doing what do students do. So at first, activity one is a street cleaning operation. So here's the plan was planned by the students, elementary students. This street is really dirty, so they want to clean up with local people. So my students also going together and contribute. Activity 2 is clean up using something like recycle heat equipment. So using this recycle heat equipment, recycling to water cleanup. So they have making some ideas. And, so this is making equipment and throw down to the ocean and clean up. So this is the purpose of the Umimachi Community School. So I told the relational values I mentioned is very important of this community's purpose. So it leads to the improvement of relational values and leads to well-being society. That's all. Thank you very much. Thank you very much, Kiyoshi. Excellent. Okay, now we're going to move, hopefully, to a Zoom connection live. I think this is our first live experience. So let's see if this works. We're going to go to Zoom to Russell, who I know is standing by. So if we can pull up the Zoom, hopefully, on the screen here. There he is. He's down there. He's not. Wait a minute, Russell. You're down there. You're not up here. So could we, from the back, can we switch it from down here to up here, or put it both on here, please? Because I don't think anybody can. There's Russell. Russell, you're now on the big screen. Greetings from South Africa, Cape Town, South Africa. Russell Stevens here. It is wonderful to be part of a program, and thank you to the conference committee for allowing me to have this opportunity. I just want to send my greetings from Africa to everybody, all my friends and colleagues in Asia, a very special place. I remember it in my heart from the experience in the Philippines as well as in Qingdao. So much has happened since then. But let me start off, and all protocols observed.
Greetings to everybody. Hello to President Tsuyoshi Sasaki and Ray Yen. What an amazing job you do, Ray, in getting this conference off the ground, and thank you for your hard work that you do. You really deserve credit for that. In terms of ocean literacy in South Africa, in an African context, we have had a different approach. So our ocean literacy has been to focus using the aquarium as an opportunity for enrichment, to have school group programs as well as enrichment programs as part of a Marine Sciences Academy. That led to us through various ways of developing a marine sciences curriculum. We know that students can go from K through to grade 12, we call it grade R through to grade 12, without even having the word ocean used in the entire experience in school. And our purpose has been to elevate ocean literacy, to elevate the extent to which the ocean is, people are made aware of the ocean. How have we been able to do that from a professional education point of view? And that was to write, author, and design a marine sciences curriculum. The marine sciences curriculum for grade 10 through to 12 is one which has been set in place by ourselves, but we have modeled it on many programs from around the world. However, it is a unique one because it has been done in a way where it's been Africanized, an Africanized curriculum where all of the content has been written not from a first world perspective, but from an African context, so that students involved and subject to poverty in the sub-Saharan Africa, in the area where there's the highest level of illiteracy, can engage with the program. The marine sciences curriculum has 4 pillars: oceanography, marine biology, ocean ecosystems, and humans in the ocean. And in essence, the way in which we rolled out this program was to introduce it so that schools would be able to run the program independently from us. We would be involved in training teachers to run the program, and hence we got 10 schools at coastal community schools, and we call these node schools. They teach in school time in the normal school day, but then they also do an extramural after school hours, and on Saturdays they do the teaching of this course 4 hours a week, a total of 132 hours tuition in the year, grade 10, grade 11, and grade 12. The advantage of the extramural is that students from neighboring schools could come and join the program. Now, we started this just before COVID hit, and basically in 2019, that was the first year where the course was actually run at these schools. And then, unfortunately, because of COVID, one of the schools pulled out. Quite a few students, actually. So there's been quite a high attrition, to be honest about that. The Two Oceans Aquarium ended up going from 75,000 children, 1,000 that visited the aquarium, 1,000 students dealing with the enrichment program, going from that to 3 enrichment programs. So a total of 130,000 students, children, that we were dealing with in 1 year. We went from that to 0 with COVID. We then converted our enrichment courses into a marine sciences, a Zoom online program that we ran. We invited people from around the world. We had students from Bangladesh, we had students from Australia, and we had students from Europe taking part in our programs, and 1 or 2 from America. We then decided, in order to earn an income, we needed to sell these courses. That wasn't as successful.
most people wanted to have this for free because there was a huge amount of unemployment that set up. We then decided to offer the marine sciences curriculum as an online program. And we did that starting last year in 2021. That was our first year. That was the first year that the node schools actually wrote their final grade 12 subject. And it was wonderful to see a national subject right around the country where marine sciences was one of the 27 national subjects that was being offered. Our Marine Sciences online program is in its second year. We started with 100 students, charging them the equivalent of $700 to do the course per year. And we now in the second year, we've had a bit of an attrition, particularly since the school extramurals have taken place. Sport and cultural events have resulted in far less time for extramural program. So we look forward to having this group continuing next year. We're hoping to actually hand over this course eventually to an online school so that the aquarium, when we get to a point where our normal programs can be up and running, the aquarium can then free itself up from this responsibility, and then we will hand over the program probably in about 2 years' time. So that is a good introduction to what we've done, how we dealt with COVID. Really hit us badly financially. We had to take loans, private loans, to get the aquarium to be able to run properly. But we did our best and earned a little bit of funding for the Aquarium Foundation. Any questions from you? I'll take them later. Thank you. Excellent. Thank you, Russell. Now I understand what's happening. Russell did a video presentation. He's on Zoom. That was a recording. So then we're going to come to the Zoom. So in order to get more time for the discussion, let's move straight along to Angelica Bailon from the Philippines, who will come and tell us what happened in the Philippines. And if you can be between 5 to 8 minutes, that would be helpful. Thank you. Respectful greetings to everyone. Today, I am pleased to share with you one of my technology experience and best practices in integrating technology in our maritime education and training system. We call it MAAP-SIS, or MAAP Students Electronic Assessment System, that is developed and tested by our MAAP Management, Information and Instructional Technology Department, and also documented into a manual. MAAP is led by our pioneer President Vice Admiral Eduardo Mar Santos, who is also one of the AMEA Board of Advisors and International Maritime Organization Goodwill Ambassador. MAAP is a scholarship institution for Filipino scholars who would like to pursue a rewarding career in the seafaring profession. It is accredited and licensed by both local and international reputable organizations and agencies as shown on the slide, represented by various logos. And we are honored as part of the AMEA. And all our students are scholars, and they're selected annually from more than 10,000 student applicants nationwide. And they're sponsored by shipping companies who will eventually hire them aboard their vessels upon graduation. All our students have contracts with their sponsors, hence, amid COVID-19, their education are continuous. And we in MAAP would like to ensure that all of them will pass the licensure examination as shown on the slide. The national PRC passing rate is 49% for BSMT and BSMRE, but the percentage passing for our students is 100% and 94%, and
MAP ranked #1 among 78 maritime schools in the Philippines. As you can see in the slide, MAP is situated more than 120 hectares overlooking Corregidor Island. As shown, we have 2 campuses, the IMEC campus for the IMEC scholars, and the West campus for the IMAJ Japan scholars. Even if we have 2 campuses, the standards are the same. All students have the same curriculum, taught by the same qualified teachers, same accommodations, state-of-the-art facilities, and meals. And they're all provided equal access and opportunities regardless of gender and regions where they came from. The next slide shows that MAP's capability for flexible learning platforms. Our online work schemes and MAP availability of internet and equipment. They're all in place to allow MAPs to integrate technology in our learning system in this pandemic crisis, with a total of 550 computer units from data servers down to client workstations of laboratories, study rooms, and offices. As MAP continuously provided high-speed internet access to the internet service provider with a total bandwidth of 640 Mbps. Also, there are 77 Wi-Fi zones located at different hotspots in the main campus. And also for network security and reliability, the connections are controlled by the firewall system equipment. MAP library also increased its electronic resources to support the current online flexible learning schemes needed by the MAP community. All cadets are provided with iPads to enhance their online and digital learning experience. And these infrastructures support online classes, computer-based training courses, e-learning materials, and other activities for academic and research purposes. Next, MAP provides holistic, relevant, and challenging development of our students. We believe in student-centered learning and in developing their knowledge through continuous professional development for their success. Our student development system involves leadership training, value formation, and character development and independence of thought, discipline, and sense of responsibility, which are integral part of their success. We are confident that MAP programs provide an outcomes-based education experience, which our graduates be part of renowned Filipino global maritime professionals sailing in every ship in one ocean, moving the world. Next, the shipboard training. So MAP is the only school in the Philippines that operates its 2 training ship for cadets familiarization and supplementary shipboard training. The COVID-19 has affected the MET system in the country, and MAP is contributing its share in implementing measures to contain its spread. So on the next slide shows that our concern is health and safety for all. So we use and integrate technology for virtual meeting, classroom instruction, use of video teledata, use of NI, IMRS, global website, YouTube's, various apps, and many more. Next, the MAP innovation strategy includes digitizing the learning resources such as books, educational videos, assessment, and simulation, which has also been an integral solution to adapt in the restrictions imposed during the COVID-19 pandemic. As part of the solution, the learning resources are digitized through a web platform which is stored in a cloud, and this information may be downloaded by the students through the eBooks app. The eBooks app is available on Google Play Store, Android, and App Store, iOS, free of charge. And the course uses the app to get access to the course textbook and assessment. MAP students have the learning resources through eBooks mobile app. When the concept of eBooks was developed, it was essential for us to make it work in areas without reliable internet connection to make it work for students and seafarers. With the technology, students can use eBooks offline. When using the eBooks technology, it can include a variety of learning resources besides text and illustration usually found in conventional eBooks. Animation, micro-lessons, explanation videos, and in a few months, even augmented reality to allow the course participants to run simulation cases
anywhere, be at home or in the ships. Assessments that give feedback about progress to the individual learner and identify knowledge gaps communicated to the facilitator and key elements in e-books. The MAP assessment database contains a selection of questions that are used for assessment for a particular course. When granted access via e-books app, student will get a predefined number of questions randomly selected from the database. The assessment may be in the form of multiple choice, multiple response, typing of answers, filling of the gaps, and equation, matching pairs, correct order, or true or false, and can also make assessment and include them in the e-book. So the teachers using e-books receive feedback on a group level, enabling them to monitor progress and adapt guidance to knowledge gaps in a particular group of students. Teachers can define groups based on several different criteria such as high and low scores, known learning disabilities, or other relevant criteria. And the feedback feature enables teachers before the conduct of the class to instruct the students to read in advance about specific topic and to complete the associated assessment. After receiving inputs from the students, teachers can then they adapt their lectures based on the identified needs by the student group rather than providing general instructions. Next, on MAP electronic record book, MAP has developed monitoring features that allow student subscribers to monitor their performance. The monitoring features also enables teachers to track the progress of students participating in internal training courses. The earlier presented technology was pilot tested with the students under the Department of Shipboard Training of MAP. And for the electronic training record book, a technology to reflect the completed tasks done by students through the checking of the tasks and reflected to MAP's dashboard was completed second quarter of 2021. It was supplemented by digital signature technology by fourth quarter of 2021 and was approved by the Maritime Industry Authority of the Philippines. Next is the innovation strategy sample. Practical training opportunities greatly enhance MAP MET programs. Simulations are excellent at providing such trainings and outside real-life training. Coalition Regulation and Terrestrial Navigation are the first books at MAP that is being developed and empowered by AR technology. When using these books, students complete AR-powered simulations wherein they maneuver ships in various situations requiring adherence to various condition, regulation, and sea marks. For example, as you can see on this slide, is Simulation 1 about steering and sailing with the objective drive tour speedboat safety destination point while following collision regulations and buoyancy system. This is just 1 minute and 11 seconds video. So our intention here is not to replace training, but to enable our students to prepare ahead of simulation training and for them to internalize knowledge after such training. By using e-books and the MAP developed students' electronic assessment system, or MAPSIS, schools can offer more active experimentation in their programs. Students can also practice their skills anywhere, be at the comforts of their home without additional investment or expenses. Powered by augmented reality, e-books adapt to the needs of each readers based on knowledge gaps, learning style, and other preferences. By identifying unique needs and adapting those needs, e-books provide custom-tailored learning for students and also a unique teaching opportunity for the instructors. And finally, let me end by saying that amidst COVID-19 pandemic, MAP continues to innovate through technology integration into our maritime educational and training system to ensure competent seafarers in the Asia-Pacific region and beyond. That ends my sharing about what's new after pandemic at MAP. Thank you and good day. Wonderful. Thank you very much. Really interesting
particularly given you had data before, so you could map. Very good. In the interest of moving along, where are we? Mohammed, Muslim, Udin. Please, sir, come and tell us what happened in Bangladesh with COVID. Good afternoon, dear audience. Thank you very much, Peter. And I'm grateful to the organizer, especially Chun Hishin, for inviting me and all of our international guests. And thanks again for your hard work to make this materialize. What's going on following the COVID pandemic is not actually different, almost same. I mean, remote learning and cloud-based teaching enhanced, accelerated, and unluckily, the real-time or the practical cruises, fieldwork, reduced in most cases. And virtual initiative increases in the universities. Students now love to make modeling, simulations, downloading remote sensing images from the internet archive, and then they make some images of the modeling scenarios. But one thing I can share with you that is different happened in Bangladesh. After 6 months of everything was restricted, no one was allowed to go out from their home, everyone was working from their home. After 6 or 7 months, most of our people living in Cox's Bazar, you know, Cox's Bazar is the coastal city that is the longest sea beach in the world, is situated in Cox's Bazar. So it is a very famous place for the tourists. From home and abroad, people love to go to Cox's Bazar to see the natural beauty of the ocean. But as the tourists were restricted to go over there during that time, just 6 or 7 months later, people noticed that huge dolphins are playing in the sea beach. And it was seen before 20 years. But this is after 20 years, this scenario happened that people saw a lot of dolphins are coming and they are playing and the water became fresh, clean, because no tourists there, so no pollution, no disturbance of lighting, no disturbance of transportations. And even the fishermen, they noticed that they are getting more fishes. So the environment become lovely, the ecosystem is developing. Then it is actually attracted the journalists. So all of the newspaper and electronic media, they were focusing on what's happening after COVID restrictions. So it was taken positively by the government, and government started to think about how to protect this environment like it is now seen. So in this way, actually, marine education or ocean education actually been interested, attracted by the government as well as by the people. And so now even, I don't know, maybe Bangladesh is one of the few countries where we have a huge marine area, but we don't have any maritime ministry. So, but I was actually demanding from 2011 when I started ocean literacy campaign in Bangladesh after going back from USA, and then I met Peter online and then actually involved with AMEA and NMEA. So I wrote lots of letters. I wrote in the newspaper that we need a maritime ministry in Bangladesh if we want to make a sustainable management of our resources. Many people supported me, and we even took some processions in the roads. But now, after in the COVID, government realized that they need a Ministry of Maritime Affairs, and our Prime Minister has already declared just 2 months before that she is going to initiate a Maritime Ministry or Maritime Resource Ministry. So this is what's happening, and of course, there are many things negatively impacted
due to COVID, but there are so many things positive. But one thing is negative, new in our country, that most of the students now don't like to come to the class. They are asking for online classes. And even some of the teachers, they are not actually coming to the universities, not even in the lab. They also love to continue their classes online. So that is not a good practice, I think. So this is what's happening right now in Bangladesh, especially the change of a paradigm due to the COVID context. Thank you. Thank you very much. It's really interesting to hear positive outcomes, which hopefully we might get to. Now, the last name on this agenda is Xun Hua Lui from China, has an 11-minute video presentation. So to give respect to everybody, I think we'll play the video so that everybody's had a chance that's on the program, and we'll see what time is left at the end. So please go ahead and play the video for this professor from Ningbo University. Hi, everyone. Thank you. The meeting gave me my opportunity for express my view. My name is Liu Xunhua, come from China, Zhejiang Province, Ningbo University. I work in Maritime Education Research Center. Today, we speak a topic about educational implications in the beauty of marine humanities. Now, I have some idea about marine education. What the ocean is the source of the ocean on Earth. Building the spatial world of human beings from the humanistic world of ocean education has rich positive function. For cultivating the ocean psychology, ocean thinking, ocean temperament, and oceanic quality of human beings. For the understanding of the meaning of life, for the harmonious development of human-sea relations. The ocean is the existence of beauty and the source of motivation for human proximity with. Generally speaking, the aesthetic building based on human culture activity can be called humanistic beauty. Marine humanistic beauty is the sum of the beauty embodied by humans through marine culture and spirit. The humanistic research of the marine education will open the new windows of research and practice in the marine education. Marine education has scientific, educational, and strategic practice and humanities and are derived from education. It should be pointed out that the current marine education research pays insufficient attention to the humanities. The ocean constructs the spectrum of human beings at the humanistic level. Shaping the spiritual world is the educational implication of marine humanistic beauty. Through education, the humanistic beauty of the ocean is carried forward. The current have about ocean building a spiritual home for human beings from the human single level. Now, the fourth. The ocean of thoughts is the spiritual home of mankind. The beauty of marine humanity is embodied in the relationship between people and the ocean. One is activity of people creating marine culture and marine culture. In the ocean are the largest mountains, the definite worlds, and many unknown exciting forces. While creating a series of natural wonders, before the ocean was fully explored by mankind. The 11th century Chinese poet
social thunder at the ends of the earth. When he was next to Hainan, this is a humanity sign, which has long remained in the Human Spirit Award built by literature. The core feature of the beauty of man humanity night attribute a unit home. The manifestation of humanity ocean are many in the form of ocean literacy, ocean paints, ocean dance, ocean music, and so on. In the Chinese learning of university, middle school, and primary school students, many elements are scattered in poetry, essays, novels, and other sections, shaping the humanity world of the ocean from textbooks. The spiritual home constructed between unity and illusion is the actually spiritual ground that the people in the fatal place life of today's areas needs. The scales of marine humanity beauty, literation, temperature, historical health, and philosophy. The beauty of marine humanity is found in the field of poetry, literature, historical background, and philosophy of human and ocean. Ancient Chinese document about extending the Taiping era. The ocean in the book is not only a three-dimensional world, but also a multi-level culture structure. Book of the which arrive are filled with water and imply themselves into ocean. Now, in ancient time, many countries the book have written ocean literature. The Arab, Japanese, Indonesia, and America. Or dabbled in the issue of Chinese ancient ocean, ocean view, ocean world, and ocean life from perspective of different countries respectively. Whether it is the oceanic element in traditional Chinese culture, an element or the oceanic philosophies in foreign philosophical world. While reflecting the vastness and the front of the ocean, it calls back to how to better promote spiritual resource for human beings. Number 3, the educational implication of marine humanity beauty shares the spiritual world. The beauty of marine humanity especially excites in many fields, such as literacy, music, art, sport, technology, maps, and so on. The educational implication of the ocean is reflected in the spiritual shaping of people's spirit, thinking, and temptation by the beauty of marine humanities. In the book, The Nature, a theory of genitality, Florenzi talked about the counter current of humans' return to the ocean. The first danger encountered by life is not a wrong, but a deprivation, and so on. Human exploration of the ocean has never stopped. Deep ocean currents and deep sea life are areas of conscious exposure. They are various of on the sea, landfall, and the metro and the sun in the Atlantic Ocean. Even the bottom of the deep ocean is not the end of everything, but remains a two-way world that counts up and down. The ocean breeds the strong belief. The ancient Chinese believed that this is no more international in the world than the tide, and so on. Next, education is the key to promotion to the marine humanity beauty. Educational methods have immense value for the application and the inherence of the marine human beauty.
We should not only focus on the international beauty of the ocean, but also consider its threats. Due to the industrial hunt and kill of marine organisms, the mechanism, which is considered to be length of the moment, was hunted and extinct less than 30 years after it was discovered in 1741. Before the arrival of science, mankind used the myths of the intervention of the ocean, such as Darwin contributed the force, theory the Eastern War, and science advance. The beginning of Chinese ancient explorers of ocean. While delving into the deep sea, human beings are prone to fall into the city of modern civilization in the age of science and the exploration and the mental levels. The beauty of many humanities is unaccepted leaps to soul and show and call down in the rhythm of modernization. Thank you. Very, very good. You know, thank you very much. Let's give the gentleman a round of applause for that presentation. I know it's the end of the day now. We have 15 minutes before we're meant to end. And the original plan was to have a discussion and to move the tables, but I think we'll leave the tables. We won't do that. And that's okay. You can. I don't want to move the tables. Okay, because we've got 15 minutes. And I think I just want to say a few words, if I might. I'm going to indulge myself as a moderator and just say a few words before we wrap up. What struck me in this series of presentations is the variety of presentations that was given. Not really consistent totally with the title of the session. And so it's illustrative of surprise that can come about by being patient and listening. And what moved me, frankly, by that last video was an irony or just a delight, perhaps, that I started the day reading a poem and making an appeal for spiritual renewal in our relationship with the ocean. And I think I would like to bring the Zoom screen up, because Russell's been sitting patiently. Russell, I apologize. If you can bring the Zoom screen up, if Russell's still there. What I wanted to just really emphasize was the enormous variety of experiences that we all have around the globe. And we just heard in this pattern. Oh, there's Russell. Good. Thanks, Russell. Okay, thanks for hanging on. I appreciate it. So I just wanted to, as I say, sum up the day, really, so far with this session. I have been surprised by the variety of the presentations that we have just witnessed. And I think that surprise is an interesting value to reflect on, given the experiences that we've all had in COVID, and to look for the positive. I mean, here we are all gathered together as human beings, sharing our experiences in relation to the ocean. And I think the closing presentation there was a wonderful testament to what we should be considering more in ocean literacy. And I'm sure that Russell has got some thoughts on that. And Russell, if you have a few words that you are live, please share some reflective thoughts on your experience of the day from South Africa. It's been a delight to be able to listen, Peter, and to have the opportunity again to reconnect. Every conference that we have with the Asian community through AMEA, we
celebrate the connections, and albeit from a distance, we remain connected by every small effort that is done, whether it's Angela and the Admiral at MAP, or whether it's Mudan in Bangladesh and the work in Cox's Bazar. I was amazed by what he says about Cox's Bazar, because Mudan and I had discussions at one point about developing an aquarium at Cox's Bazar, and out of that, you know, we looked at opportunities. Every single challenge that we meet comes with an opportunity. And I suppose that's just the African story, because we have, whatever we do is unresourced. We took huge cuts in salaries during COVID, but yet we were able to find a pathway through the solutions. We've got a world at war, and we've got suspicious people on the international front. I don't have to go into the politics of it, but isn't it delightful that in Korea we have somebody from China, somebody from Taiwan, somebody from South Africa, somebody from the United Kingdom, and somebody from America, somebody from Sweden, just sitting in the same room. And at the end of the day, we know that our hearts are opened by the same smiles of the children. Our hearts are enlightened by the same aha moments of the students, whether you're in the Harbour School in Hong Kong, or whether you are in a moment of strategic and structural understanding through Peter's programs. We must never forget every small beginning. We must never forget what we can do with low budgets, be it the cherry salmon in Japan, or be it at the Marine Sciences Center that you all will be seeing in Seoul. That's a lovely new center built on the 7 ocean literacy principles. Thank you, Peter. Okay, thank you, Russell. I think getting perspectives from different places and different positions and different paradigms is enriching in increasing our diversity and our resilience. And so this opportunity today to hear so many wonderful presentations and to hear from so many of you in the way that we have. And this last panel, which frankly was a lot of different things, but I think we've learned something from that. And I really appreciated one of those final comments there in that last presentation, that the ocean can soothe the soul and calm down the rhythm of modern life. So I'd like to thank all of the presenters, and I would like to thank you all for the opportunity to be here today and moderate this, and to hear those stories about how adversity in COVID can be turned into surprises and cleaner oceans, as we heard in Bangladesh. And I know that Venice had the same experience with clearer waters. And it's a reminder about the sanctity of life and the sanctity of the planet. So thank you all very much, and I'll hand it back to you. All right, please give him a big hand, everyone. 박수 부탁드리겠습니다. 네, 이 팬데믹 상황에서의 새로운 해양 교육이라는 주제로 7분의 다양한 의견을 발표를 통해서 들을 수가 있었습니다. 패널 디스커션 세션을 훌륭하게 이끌어주신 피터 토트넘 프레지던트 대표님께도 감사의 말씀을 드리겠습니다. 저희 오늘 이 세션 마무리하기 전에요, 잠시 단체 사진 촬영을 진행하도록 하겠습니다. 패널 디스커션에 참여하셨던 모든 발표자분들 무대 앞으로 모시고 사진 촬영 진행하도록 하겠습니다. So we're going to have a group photograph session who were joined for the panel discussion. So all the panelists, please come up to the stage for the commemorate photograph session. Well, if we're having a group panel photo, maybe Russell
How can we get Russell in there? We don't want to put Russell being too bigger than life, because Russell's pretty bigger than life already. You're on the lower screen, you're not on the big screen, Russell. So I don't know how we do that. Yes, you see now Russell's bigger than life. Is there any way to... Okay, all right, if you're happy, okay. All right, Russell, you're going to be larger than life. Take advantage of it.